love you now. A simple thing. Where have you gone? Tell me why. Yo, honey singer. Okay, let's go. 150 ഇത്ര കോയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇതിൽ? കോൺട്രാക്ട് വന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കോൺട്രാക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. A simple thing. Where have they gone? പിള്ളേരൊന്നും കാണാനില്ലല്ലോ നേരത്തെ. എന്തിട്ടാവോ? A simple thing. Where have you gone? Okay, let's play guys. നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഡിവിഷൻ തുടങ്ങാം. ഡിവിഷൻ കളിക്കുമ്പോൾ ഒബ ബെസ്റ്റ്. അതെ, ഇതാണ് നല്ല കോംബോ. പക്ഷെ ബോബയും ബെസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടണം. ഓക്കെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇത് കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് ഒബനെ വയ്ക്കാം. ഇവനെ ആങ്കർ ചെയ്തിടാം. അതുപോലെ ആങ്കറിങ്. ബെയിലാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ. A simple thing, where have you gone? Let's go അങ്ങോട്ട് നോക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ 4 എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡിവിഷൻ 3 എത്തിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് കളിക്കാം. എന്താണ് മറ്റേ നോർമലായിട്ട് റൂം മാച്ച് ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതിന് പിള്ളേരും വരികയായിരിക്കും. 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേൻ്റെ പിള്ളേരൊക്കെ എത്തായിരിക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So things are underway. Steven Gerrard is capable of taking a game by the scruff of the neck and anywhere he wants after that. Yeah, one way or another he'll contribute to the scoring of a goal. Yeah, and when the going gets tough, tough seems to come easy for him. Well, he's going to be disappointed with that. Now this could be a chance. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, that pass isn't the best. And it's Messi. Goal! Portugal! It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Portugal, after 16 minutes, is number 9, El Hadj Diouf. So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Zanetti cuts out the pass. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, cracking ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he's made sure that's not getting through. Messi is always scanning the pitch for targets. Now that looks a decent ball. Schneider and Donadoni. Passing is crisp and sharp. Neither of these two will come off second best. Gerrard. Dani Olmo. Looking to add to his goal. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Best. And it's Olmo. Back in possession and ready to go again. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. And the pass is intercepted. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Interception. His positioning was spot on. Pepe is there to clear. Pass is coming off in quick succession here. He's a sharp little... Takes a shot! Smooth. And that's a good finish. They have grabbed themselves an equaliser. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew. Torres! Now, who's going to be first to this? And that signals the end of the first period. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. Reflections on the first half? Well, both sides would have expected a closely fought match, and that's pretty much what we've got so far. The early exchanges, I think, in this second half will be worth keeping an eye on to see if any adjustments have been made to change things. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's 1-1. Durga Prasad. Hi, bro. Hi. Hello, how are you, bro? Where are you from? You play football? Malayaliano? കണ്ടിട്ട് നല്ല പോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ലല്ലോ, ലളിതഗാനം.
തൃശ്ശൂർ, ഓ അടിപൊളി അടിപൊളി. തൃശ്ശൂർ എവിടെയാണ്? തൃശ്ശൂർ അല്ല, തൃശ്ശൂർ എവിടെയെന്നല്ല, തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയാണ്? ഗായകനാണോ? Portugal get the second half started. Gerrard, renowned for his long-range shooting. Schneider. And here's Aubameyang. Looking to play him in. And he gets rid in a hurry. പക്ഷെ അത് And അടിക്കേണ്ട Dijk did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Fernando Torres. Diouf. Zanetti deals with that comfortably. Just eases him off the ball. Messi. Can they get him away? Chance for a shot! And the whistle's gone, presumably for offside. തൃശ്ശൂർ ചാലക്കുടി. ഓ നൈസ് ബ്രോ, നൈസ് നൈസ് നൈസ്. നമ്മൾ പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാട്. ലെറ്റ്സ് പ്ലേ ബ്രോ. ഒരു 2 കളി നമ്മളൊന്ന് ഇത് ലീഗ് ഇതൊന്ന് കളിക്കട്ടെ, റാങ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ കാലം ശേഷം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബാക്കിലാണ്. രണ്ട് നമുക്ക് 1v1 എടുക്കാം. 1v1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫുൾ 1v1 തന്നെ ആയിരിക്കും. റാങ്ക്ഡ് 2 കളി കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് Haaland or Mbappe? For me, it's Mbappe. They've got to be ready to hit them hard on the counter attack. I like Haaland also, but Mbappe is Mbappe. Takes the shot. It's run loose. Who's going to get there? Mbappe is Mbappe. So 2 കളി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റേ നോർമൽ റൂം മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കോഡ് ഇടും. അപ്പോൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്നും ഞാൻ കളിക്കാം. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, he's found support out wide. Gerrard. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from Schneider. Messi. Can he get it through? Well timed, excellent interception. Quality ball. And here's Aubameyang. എനിക്ക് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. Can he spark a counter here? കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ബോൾ. Dani Olmo. And here's Torres. Nice. A quick look, thought about cutting inside. Fernando Torres. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Aubameyang. Well, he got rid because he was under pressure. മെസ്സി വിട്ടോട്. ഇന്നലെ 3 ഗോൾ അടിച്ചല്ലേ, 2 ഗോൾ അടിച്ചല്ലേ, നീ അടിക്കണ്ട, മതി, അതൊക്കെ ധാരാളം. Gerrard. It's a pretty loose pass. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And it's Messi. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. There will be 1 minute added time. എന്ത് തേങ്ങയാണ് കഴിച്ച്. ഒരു മിനിറ്റ് കഴിച്ച്, ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്നും ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. Nothing to separate the sides in the end, not for the want of desire, drive or determination. No complaints. Aubameyang taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. For our World Charity Fund. Your reflections then, Jim? Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining too much about what they've got. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you.
Okay guys, I'm back. A simple thing. അപ്പോണൻ്റ് തോച്ചിട്ട് പോയോ? ലാഭമില്ല മൊത്തത്തിൽ കളിപ്പോ. ഒരു 2 കളിയും കൂടി ഗൈസ്, 2 കളിയും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ 3-ലെത്തും. ഡിവിഷൻ 3 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ള് മറ്റേ സാധാ മാച്ച് കളിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഡിവിഷൻ 1-ലേക്ക് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് പോകാം. ഓക്കെ, കയ്യിൽ നഖം വളർന്നപ്പോൾ ഇത് ടച്ച് ആവുന്നില്ല. തിരിയുമ്പോൾ മറിയുമ്പോഴൊക്കെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നു കളി. Simple thing, don't have it gone. Let's go. ആദർശ് ഫ്രണ്ട്ലി 2 കളി കഴിഞ്ഞിട്ടാ, 2 കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാനൊന്നും ഡിവിഷൻ 3 എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് കഴിക്കാം. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് 6:30 വരെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി പോവാം. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So off we go then. Rodri, this guy undoubtedly the centre of attention here for more reasons than just one. This is his 300th game. Well, Peter, he has been the servant who keeps on giving to this team. You don't get to do what he has without dedication and motivation that simply never wavers. ഓക്കെ, കോർണർ കിട്ടി. എന്തൊരു കഷ്ടം. സ്പൈഡറെ ഹായടാ. ഇന്നലെ നീ വന്നിട്ട് ഒറ്റ പോയി, പിന്നെ കാണാനില്ലല്ലോ. എവിടെ പോയി? കണ്ടർ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ, കോപ്പ് കളിക്കും. യു ഡോണ്ട് പ്ലേ കോപ്പ് ബ്രോ. I don't go to other lobbies to play. I put here a lobby and people join. The chance to go the other way. This is a promising build-up. Pepe did well to step in there. That was more than necessary. Schneider will not want to lose out here, not against this opponent. Fiore. Well, he's going to be disappointed with that. Zanetti. Best. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. And he cuts out the supply. Great vision. Pass somewhat off target. Hey. Xavi Alonso. Pass is coming off in quick succession here. Fiore. Oh, he's getting hounded, really hounded. Excellent challenge there, uncompromising. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Looking for options for movement. Gerrard. Now it's Aubameyang. Aimed beyond the defence. Schneider. Looking for a runner. Nicely worked. He's in a great position here. ഏതാ മോനെ ബെസ്റ്റിന്റെ കാർഡ്. മെസ്സി വീണ്ടും 2 ഗോൾ അടിച്ചു. ഇന്നലെ ഏതാ ലെവലിൽ കളിഞ്ഞ മെസ്സി. ഉറങ്ങിപ്പോയി കണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കുട്ര ഉറങ്ങാനെങ്കിലും ഉപകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വലിയ കാര്യം. ഇന്നലെ ഏത് കളിയല്ലേ മോനെ. ലാസ്റ്റത്തെ ഗോള് മെസ്സി തന്നെ പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്ത് മെസ്സി തന്നെ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടു. ഒന്നും പറയാനില്ല. ചങ്ങായിനെയും കൊണ്ട്
for now. അതുപോലെ എംബാപ്പെ മെസ്സിയുടെ ബാക്കിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഗോളിൻ്റെ കണക്കിൽ. And Tevez! This time surely. ക്ലിയർ അണ്ണാ ക്ലിയർ അണ്ണാ ക്ലിയർ. Level in a trice. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Puskas There will really be 1 can't minute believe his added luck. time. He was allowed so much room when he should have been boxed in. So they have it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when you've got... And it's half-time. അവിടെ So നിന്നൊക്കെ it's all ബെനറ്റെ square. Neither side has been able to സെക്കൻഡ് make ഗോൾ. a അയ്യോ telling difference, but അത് it hasn't മെസ്സി been for the തന്നെ lack of സെക്കൻഡ് ഗോൾ trying. മെസ്സി തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പ്ലേ മേക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിക്കിട്ട് ഒമാരെ കൊണ്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. മെസ്സി തന്നെ വന്ന് അടിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ A really nice contrast of styles that seem to suit both teams. വല്ലാത്തൊരു ഗോൾ. ഫസ്റ്റ് പെനാൾട്ടി മിസ് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു It's anyone's മെസ്സിനെ guess. കുറിച്ച് ട്രോളാന്നൊക്കെ. അണ്ണൻ രണ്ടെണ്ണം Well, അടിച്ച് it's been സെറ്റപ്പ് ആക്കി intriguing കൊടുത്തു. stuff so far, ഓ and ഇന്നിപ്പോൾ it's 1-1 ഇനി at the റൊണാൾഡോൻ്റെ break. കളിയുണ്ട്. Both teams ഇന്നെങ്ങാനും hoping റൊണാൾഡോ for a അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ pick me up in കഴിഞ്ഞു. the second half. പിന്നെ മെസ്സി ഫാൻസിന് So the ചാകരയാണ് action നമുക്ക്. is resumed. ഇതിനിടയ്ക്ക് നെയ്മർ എന്തെങ്കിലും ഇറങ്ങുമോ? ചെന്നൈനെ കണ്ടിട്ട് കുറെ കാലം. Totti. Oh, it's come loose. And that is a little undercooked. Now that looks a decent ball. സത്യം പറഞ്ഞാൽ മെസ്സി അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ല. എടാ ജൂലിയൻ അൽവാറസ് ലോറോ മാർട്ടിനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം പറയാ, പോരാ. Knocks it into space. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. And it's Totti. Lovely pass, but can he get there? Fiore! It's run loose. Who's going to get there? പെനാൾട്ടി കിക്കിൽ അടിച്ച അതെ പെനാൾട്ടി കിക്ക് എനിക്ക് അത് തളർത്തേണ്ടതാണ് സാധാരണ. എന്തോ ഇല്ല. അൽവാരസ് പോരാ. വെയിറ്റ് ഫോർ അർജന്റീന ഫ്രാൻസ് ഇനി വന്നാലൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും കേട്ടോ. ഡീമറിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവരുടെയൊക്കെ നല്ല കുറവുണ്ട് ടീമിൽ. ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിൽ കുറവെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാണുന്നില്ല. And now they can spring out of defence. Now it's Donatoni. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല ഫ്രാൻസുകാർക്ക്. Drogba. Now it's Aubameyang. Xabi Alonso makes the interception. Costa Curta. That is ended up in no man's land. And that pass isn't the best. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. ഈ റൈക്കാർഡ് എവിടെ പോയാലും റൈക്കാർഡ് വരുന്നില്ലടാ. എന്ത് കഷ്ടടത്. Fiore going like a man possessed. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനിതൊന്ന് കളിച്ചിട്ട് ഞാൻ was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. അതും പിടിച്ചു. നമ്മുടെ നിന്ന് സാബി അലോൺസോന്റെ കാർഡ് കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിന്ന് കളിക്കില്ല. Bangladesh clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. And he picked it up out wide. Bangladesh can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Ambitious ball here. That has not gone well. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Just 5 minutes remaining now. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. അയ്യേ അത് പൊക്കിയിടേണ്ട ബോൾ ഞാൻ താഴ്ത്തിട്ട് കൊടുത്തടാ. Xabi Alonso. Drogba. There will be 1 minute added 1 time. minute to add according to the board.
So that's it. It is all over. ബ്രോ ഞാൻ കളി കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അവർ മെസ്സിയെ നോക്കി പാസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. മെസ്സിയെ നോക്കി പാസ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചെന്നായിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കളിപ്പിക്കാനും പറ്റുമല്ലോ. മെസ്സിയാണ് പ്ലേ മേക്കർ, മെസ്സിയാണ് സ്ട്രൈക്കർ. രണ്ടും മെസ്സിയാണ്, എല്ലാം മെസ്സിയായിരുന്നു. മെസ്സിമായി ഫ്രാൻസ് ചെയ്ത ടീം എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യണം പോലും മെസ്സിയെ. അതാണ് ഫ്രാൻസിൻ്റെ എന്താ വെച്ചാൽ ഫ്രണ്ടിൽ എംബാപ്പെ, ഡംപലെ, ഒളീസ്, ഓക്കെ. ബാക്കിയിൽ ചെറുക്കി, ബാക്കിയുള്ള മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് ടീമുകൾ ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഇവരെല്ലാം ഈ 3 പേരും നല്ല കളിക്കുന്നു. 3 പേരും വിട്ട നല്ല സ്കോർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന പോലെ മെസ്സിനെ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മെസ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എന്നാലും പറയാം. എംബാപ്പെ ഈ 3 എണ്ണത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്യൽ കുറച്ച് ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ അർജൻറ്റീനയ്ക്കൊക്കെ ഇത്തവണയൊക്കെ ഫ്രാൻസ് വന്നു വെച്ചാൽ ഫ്രാൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അതെ, മെസ്സി ആയിരുന്നു നല്ല പ്ലെയർ. കണ്ടറിയാം. കുറച്ച് വലിയ ടീമുകൾ വരുമ്പോഴേ, ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞു ടീമുകളല്ലേ കളിക്കുന്നത്. വലിയ ടീമുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ, കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ടീം വരുമ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് അറിയാം. അർജൻറ്റീനയുടെ കാര്യം, ഫ്രാൻസിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല, നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും. ചില ചെറിയ ടീമൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫ്രാൻസിന് പാടുണ്ടാക്കുക. വിചാരിക്കില്ല അവർ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു. ഇന്നലെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഷോക്കായിരുന്നു. അൽവാരസിനൊക്കെ ആ രണ്ടാമത്തെ മെസ്സിയുടെ ചാൻസൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആ ടച്ച് എടുത്ത് പതുക്കെ ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അടിക്കുക. പ്രോപ്പർ സ്ട്രൈക്കറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴോ അടിച്ചു ആ ചാൻസ്. ഇവൻ അടിക്കുന്നുമില്ല, കാലിലും വെച്ചിട്ട് അയ്യേ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്നൊരു മെസ്സി തന്നെ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോയി, അത് വേറെ. I hope the dirt, the empty rain. ഇന്നലെ കളിച്ച ടീം ഓസ്ട്രിയയ്ക്ക് നല്ല സ്ട്രൈക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ അവർ ഗോൾ അടിച്ചേന്. അവർ നല്ല ടീമൊക്കെയാണ്, പിന്നെ അർജന്റീനയ്ക്ക് നല്ല ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നല്ല സെൻറ്റർ ബാക്സൊക്കെ നല്ല സെൻറ്റർ ബാക്സാണ്. മാർട്ടിനസ് ആണെങ്കിലും കുട്ടിറോമേറോ ആണെങ്കിലും നല്ല സെൻറ്റർ ബാക്ക്. വലിയ കാര്യം പറയട്ടെ, ഒരു മെയിൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഡീമറിയുടെ നല്ല കുറവുണ്ട്. കാരണം മെസ്സി മാത്രം സ്ട്രൈക്കർ, മെസ്സിനെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് കളിക്കാന്ന് നടക്കില്ല. കഴിഞ്ഞോട്ട് ഡീമറിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മെസ്സിക്ക് പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഡീമറിയെ ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്തവണ അതില്ല. ദില്ലു ഹായ് ബ്രോ. അഖിലാസ് കീപ് ഹായ് ബ്രോ. അങ്ങനെ അഖിലാസ് ഹായ് ബ്രോ. Yeah, and no doubt you could expand on that question. Well, there's just so many potential options and movements overlapping. അത് അടിച്ചൂടെ ഇത്ര നേരം കോണാന്ന് വെച്ച് നിൽക്കുന്നത്. By fullbacks coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right, and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. Looking for options, for movement. And no, he's seen through all of that. Donatoni. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members. And the shot! ഡബിൾ ടച്ച്, ഒരുപാട് ഡബിൾ ടച്ച് ഉണ്ടാവും. സിമ്പിളായിട്ട് കയറ്റുന്നുണ്ട്, സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ചുമ്മാ നിൽക്കും. ഈ ഡബിൾ ടച്ചിൻ്റെ സാധനം ഓണാക്കിയിടണം. എനിക്കും വേണം സ്കില്ലുകൾ. ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ സ്കില്ല് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, എളുപ്പമല്ലേ. ഇതൊരു പിടുത്തം വരുന്നു. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. That is good alertness.
Howson is the distributor-in-chief, always looking for movers. Well, I wouldn't quite advise they should resort... Chance for a shot! Oh, the ball's went loose here. Best! Oi. Diaz. Argentina definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high intensity. Oh, good effort! കിടന്നിട്ടൊക്കെ പിടിക്കുന്നവൻ സ്മൈക്കിള്. Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. Yeah, that was Very really sharp. Emre That Aubameyang. kind of delivery can play havoc with defences. Maradona will not want to lose out here, not against this opponent. Yes. And the shot's on here. Schneider. Donatoni. He's a sharp little ball here. Rodri. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Now it's Aubameyang. Schneider. And on compromising challenge. And he's heaved it away. Argentina are looking to break at pace. എല്ലാ നായ്ക്കൾക്കും ഡബിൾ ടച്ച് കൊടുത്തിട്ട് And it's Maradona. That is good pressure, just hounded him off it. They need to play this quicker in transitions like this. അയ്യേ അയ്യേ ശ്ശെ. മറന്നു ഡബിൾ ടച്ച് ഒക്കെ. Marquinhos. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. And we are back on the way. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. It's a searching pass. It's a promising position. And the pass is intercepted. Now it's a race for the ball. And this is Schneider. Plenty of shapes and shoots. Still chasing the game, trailing. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Nice interception. His positioning was spot on. Schneider. Now it's Aubameyang. എൻ്റെ മോനെ അബൂമയങ്ങൊക്കെ എനിക്ക് ഇത് തരുന്നു. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Diaz gets into a good position. Great chance! Oh, so close to what would have been a memorable goal. Diaz just backs himself every time. Given a challenge, and he rises to it. Lamine Yamal really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. And here's Diaz. Donatoni. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Oh, he's going to be disappointed with that. He's shifting through the gears here. Best. So much time and space. And the finish! Last. Bro, what's up with the room? What? റൂം എപ്പോഴും ഇത് ഞാൻ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് കയറട്ടെ. ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചാൽ മതിയാവും. ജയിക്കണം. They may be in at one end, they end up shipping a goal at the other,
And it's all due to അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ wonderful മൊത്തം റൂം കളിക്കാന്ന് counter-attacking. വേണ്ട. They hardly had time to even react. And there's only one ആടാ word. എടാ 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 പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. Into the lead once more. ഓ ഇത്ര നേരം ബെസ്റ്റിന് ഞാൻ സ്ട്രൈക്കർ ഇട്ടിട്ട് കളിയാ കളിച്ചിട്ടില്ല. 78 ഇത്ര നേരം കളിച്ചിരുന്നു ബെസ്റ്റ്. 1v1 കളിക്കണം, 1v1 കളിക്കണം. ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് കളിയേണ്ട എന്നാൽ ഈ കളിയേണ്ട നമുക്ക് 1v1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും. So changes afoot here and from both sides. Argentina have their lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Number 21. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Number 11. Neymar. That looks a decent ball. Shot could be on. Goes for a shot! And he hits the net. They have stolen ഈ level. പോയിന്റ് എത്ര ഇനി വേണം നോക്കണം. 3 പോയിന്റ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് കളിക്കാം. കാരണം എനിക്കത് എത്തണം എന്നുണ്ട്. എല്ലാ Absolutely lethal. 3 പോയിന്റിന് മേലെ Sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ put through from നമുക്കൊന്നും there, ചെയ്യാനില്ല. that definitely doesn't have a good look about it. Back to parity and then they'll have to settle for that. എന്ത് കാണിക്കുന്നു വെറുതെ കുറെ ഗോളുകൾ Toiling to try and outthink, outsmart each other, but it wasn't to be, and they're all scored. The empty shell. You tell me why. Guys, എന്താ അതിന് തൊട്ട് ഇതെന്താ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കട്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് വെയിറ്റ് കേട്ടോ. 3 പോയിന്റ്. ഐ ഓൺലി നീഡ് 3 points to qualify for the other. Okay, so let's play one more match and win, then we'll go for the 1v1. wait ಮಾಡಿ ഇതെന്ത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ. ഞാൻ ഇന്നലെ കയറാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞില്ല. കുഴപ്പമില്ലടാ, ഇന്ന് പറ്റിയായിരിക്കടാ. അത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഒരുവിധമൊക്കെ കളിച്ച് പോലുണ്ട്, എല്ലാവരും കയറാൻ പറ്റലുണ്ട് ലോബിയിൽ. ഞാൻ എല്ലാവരും പോലെ മറ്റേ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് വെക്കാതിരിക്കലൊന്നുമില്ലല്ലോ. എപ്പോഴും ഡെയിലി എന്തോരം പേര് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കയറാൻ കുറച്ച് പാടാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം. നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്റ്റീവായിട്ട് ആരപ്പും അങ്ങനെ കളിക്കലില്ല. ഉള്ളിനുള്ളിൽ അക്ഷരപ്പൂട്ടുകൾ ആദ്യം തുറന്നു തന്നു. എടാ ഒരു കളിയും കൂടി എടാ, ഒരു 3 പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ മതി ലീഗ് ഇത് മാറാൻ, ഡിവിഷൻ മാറാൻ. അത് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഞാൻ കുറേ കാലം 2 മാസത്തോളം കളിക്കാതായപ്പോഴും അങ്ങനെ ഡിവിഷനൊക്കെ താന്ന് പോയി 4th നിന്നൊക്കെ തുടങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ട് 4th നിന്ന് കയറാനുള്ള ഒരു അവസരമില്ല. കാരണം സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ റൂം കളിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടും. ഇറ്റയുടെ ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല. ഡീപ്പോളുടെ കാർഡാണ്, അതിപ്പോൾ എന്തിപ്പോൾ വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല. നോക്കാം നമുക്ക്.
This is where they want to be, one small step away from greatness. Win today, and they will be up there amongst the elite. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So we're very much underway now. Figo is really quite unique, Peter. I mean, his technique is flawless. A winger, but with the vision of a real playmaker. Essentially the complete package. Yeah, you would certainly call him that. A truly magnificent player. Kaká will not want to lose out here, not against this opponent. അവൻ കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, സീനാട്ടോ. ഓടി ഓടി ഒരു പറക്കുന്നു. Schneider tries to play it through. He is through here. Cannavaro robs him of possession. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Gerrard. A lot of space here, a real opportunity. It's played through for him. And the shot! Oh, It wasn't far away. Nothing wrong with the idea. Inches away. That's really well cleared. Gerrard. It's a really well measured ball. And that was asking for too much. Brazil have reclaimed it. Neither side yet able to force a breakthrough here. Now it's Aubameyang. And the whistle's gone, presumably for offside. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. അതാണ് പറയുക, സ്കാനിങ് എന്നുള്ള പരിപാടി പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലീവ് ഇട്ട്, നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. സ്കാൻ ചെയ്തതായിരിക്കാം മിക്കവാറും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മെസ്സി ബാക്കിൽ നിന്ന് മെസ്സി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ കൊടുക്കണം. Gerrard, he's in plenty of space here. Oh, that is a good ball to can he finish? And he made കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഗോൾ പൊളിച്ചില്ലേ, ഇത് പൊളിച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ട്? Ignited by this most high caliber of players. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. He leaps for it. It's loose now and they want to get it back. Firm header just off target. That's a really decent chance. ഇന്ന് കണ്ട മക്കളെ, ഇന്ന് ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിൻ്റെ മുത്തു പാസുകളുണ്ടാവും. കാരണം കഴിഞ്ഞ കളി തന്നെ തോറ്റതിൻ്റെ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്, ഡ്രോയിൻ്റെ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. Again in a trice, and they are soaring. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. So that's two now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Oh, he's been caught napping. കത്തിയും കൊണ്ട് ഇപ്പം മരണ കളിയാട്ടോ. ഓടണായിരുന്നു ബെസ്റ്റ്. And here's Figo. Figo carries the ball down the right. Figo crosses. And he's there to clear it. Kaká! Oh, and that is a thrilling end to the first 45. Some first half thoughts?
Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Oh, who could have predicted a scoreline like this after just 45 minutes? The sides separated by 2. Back on the way then, tries a shot! And it's in! Barely into the second half, and already it is heating up. ഇനി ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? It was casual, it was careless, and it has proven costly. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു സെലിബ്രേറ്റ് എനിക്കൊന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് മാറി. വെജിറ്റോ എം ഹായ് ബ്രോ. Shifting momentum perhaps. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly. എടാ ഞാൻ കോഡ് ഇട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കാം. ഓക്കെ. Could you please pray for me? I have crucial exams. Bro, all the best, bro. I hope you get good marks. Okay. Crosses it in. Rodri getting this one clear. No way through. Totti goes for goal. And he looked Mouni RX1. He's really looking like I hope he's you on the get very good top marks, of his bro. game here. Rafi, hi bro സുഖാണോ? കുറേ ആയാലോടാ നിന്നെ കണ്ടിട്ട്. സുധീഷ് ഏട്ടൻ്റെ മോനെ റഫി. And the keeper beats it away. That was nowhere near his best. And now they can spring out of defence. Where it came from. He's had a shot! സ്മൂത്ത് ഓബോന്റെ ഫിനിഷിങ്. ബ്രോ വാട്ട്സ് യുവർ സ്കോഡ്? This is my squad, bro. This is my new account. Okay. Actually, I lost my old account and I've been using this account for past 1 week. I've been using this account. So this is my squad. There, Peter. We My all friend knew gave. they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Oh, he's been caught. Goes for a shot. Yes. Wait. നീ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച് സെൽഫി എടുക്കൂടാ നീ? ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമ്പോഴത്തേനും സെൽഫി എടുക്കുക തോട്ടിന് വെച്ചിട്ട് അള്ള ബലാലെ. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. It's starting to look like a done deal now. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Lovely pass, but can he get there? Now, what about a counter-attack? He has found the way through. And he's having a shot! സെലിബ്രേഷൻ ചെയ്യടാ പോടാ. എടാ ഇങ്ങനെയാണ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അല്ലാതെ ഒരു ഗോൾ നമ്മൾ 2 ഗോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചിട്ട് അവൻ സെൽഫി എടുത്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കള്ള പലാല്. നീ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യടാ. He's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. As if 3 weren't enough. This is nigh on utopian. Things looking so cool. സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയി. ബെസ്റ്റ് സി എഫ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ബെസ്റ്റ് സി എഫ് ഇല്ല SSL അല്ല ഇട്ടിക്കുന്നത്. കൊള്ളാം. ഇതിന് ബെസ്റ്റ് പേര് നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടിട്ടേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയർ അല്ല. എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ 2-3 അക്കൗണ്ടിലും ബെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. കൊള്ളടാ. ഓടി വിളയാട് ഓടി. ആടാ ഓടി കുറച്ചും കൂടി ഓടിയിട്ട് അടിക്കണമായിരുന്നടാ. വേണ്ടട്ടാ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നവൻ. Brazil are looking to go forward now.
Challenge just a bit on the firm side. You have to say അഖിലേ that was an exemplary മോനെ tackle. കുറേ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ട് സുഖല്ലേ? അബ്ദുൽ ഫത്ത ഹായ് ബ്രോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് അഖില വിശേഷം? Gerrard looking for the chance to skim one in from range. 6 added minutes has been And it's indicated. Totti. Xavi Alonso. He's a sharp little ball here. He's got away. Just eases him off the ball. Xavi Alonso. Now it's Figo. Oh, such a clever touch. So that's it. It is all over. A നല്ല statement win on എക്സാം a സീസൺ അല്ലേ crucial അതാ. day. കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് കാലം And now ഉണ്ടായിരുന്നില്ലടാ, major tests കുറച്ച് കാലം ഞാൻ await. ഇത് ലീവായിരുന്നു. ഓക്കെ, How would you എന്താണ് summarise സ്കേറിയോ what we've ജോ seen ജോ today ജോ then, ഹായ് ബ്രോ, Tim? ഹായ് ബ്രോ What a ഗൈസ്, game, what a എവരിബഡി performance. subscribe and right when like they the needed stream, it, okay. Peter. How many teams have in the past എന്തായാലും got it ഒന്ന് so കാണണം. wrong on the പോർച്ചുഗൽ day കളി, ഈ കളി and കൂടെ took a long ഒന്നൊന്നും time അടിക്കാൻ to പറ്റിയില്ലേ, recover പിന്നെ or നല്ല worse. പാടാണ് അടിക്കാൻ. I just അത് think we കാര്യമാണ്. should offer അടുത്ത കളി വന്നിട്ട് congratulations. നല്ല ടഫല്ലേ. And all that ഓ, അടുത്ത കളി remains for me കൊളംബിയാണ്. is to കൊളംബിയൻ്റെ ഇപ്പം thank എന്താ Jim വന്നത് ബ്രോ? Beglin. ഒരു That's it for us അക്കൗണ്ട് tonight. തരാമോ? A നല്ല very good പ്ലേയേഴ്സുള്ള evening അക്കൗണ്ട് to one and തരുമോ? all. അത് എൻ്റെ ഇല്ലടാ, എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ ഇതെപ്പോഴാണ് പുതിയ നല്ല അക്കൗണ്ട് എടുത്തത്. Hello everybody, and അത് this എൻ്റെ is ഫ്രണ്ട് a quick തന്നിട്ട്. reminder to let you know that you'll be ഓക്കെ, able to catch ലെറ്റ്സ് today's ഗോ ഗൈസ്. match ഞാൻ കോഡ് ഇടാം. live അപ്പോൾ നമ്മൾ on അവൻ പറഞ്ഞ്, അവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, അല്ല അവൻ ഒരു ഗോൾ അടിച്ച്, നമ്മൾ രണ്ട് ഗോൾ അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചപ്പോൾ അവൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്ത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഈഗോ കയറിയില്ലേ, കൊടുത്തു അങ്ങ് 3 എണ്ണം അല്ല. വല്ലാതെ ഈഗോ ഹേർട്ടായി എൻ്റെ. ആഹാ, ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ. രംഗൻ ചേട്ടൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിരിക്കും, പിന്നെ അല്ല. രംഗൻ ചേട്ടൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യും. വാ, എന്താടാ കളിക്കാനാണോ? ഓക്കെ ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. 1v1 ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് ഉണ്ട്. ചങ്ങായി ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പോഴാണ് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് വന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൂം ഇടാം. സോറി ഗൈസ്, വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സോറി. കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു റൂം ഇട്ട് വീണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ കോഡ് ഇടാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുൾ റൂം കളിക്കാം. ഓക്കെ, എടാ കോഡ് ഇട് ബെനറ്റേ, കോഡ് പോഡ് ഗൈസ്. ഞാൻ അറിയാലോ നമ്മളെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പുള്ള എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ ഇതിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ലോബിയിൽ കളിക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ ലോബി ഇടുന്നതിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ് പരിപാടി. ഓക്കെ, ഷോ യുവർ സ്ക്വാഡ് പ്ലീസ്. അത് ഞാൻ കാണിച്ചത്, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ക്വാഡ് ഞാൻ കാണിച്ചതായിരിക്കും കുട്ട. അതിൽ ഷോ യുവർ സ്ക്വാഡ്സ് ബ്രോ. എൻ്റെ ഒറ്റ മിനിറ്റടാ. ഇത് ബെനറ്റ് ആയിരുന്നു. ഏതടാ? ഇതല്ലടാ. ആ ബെനറ്റ് അപ്പുറത്താ, മറ്റേ ഫുൾ മോഡിലാ. ഇപ്പുറത്തുണ്ട് ബെനറ്റ്, അപ്പുറത്തുണ്ട് ബെനറ്റ്. സ്പൈഡറൊക്കെ അപ്പുറത്തുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ സ്ക്വാഡ്, കണ്ടോ? ഓക്കെ, സെറ്റല്ലേ? കൂടുതൽ കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ അതെടുത്തിങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതിട്ടോ. സമയമില്ലടാ, കളിക്കട്ടെ. നമ്മൾ കളിക്ക് കൈ തരിച്ചിട്ട് പോയാൽ ഇന്ന് ബെനറ്റിനെ തോൽപ്പിക്കണം, അവിടെയാണ് കളി. ബെനറ്റിനെ തോൽപ്പിച്ചാൽ ബെനറ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യും. ബെനറ്റ് അവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഡോളേഴ്സിൽ വരും നമുക്ക്. ഡോളേഴ്സ് അല്ല, യൂറോ അല്ലല്ലോ ബെനറ്റ്. നീ ചെയ്യാതെ യൂറോ പൗണ്ടോ എന്തോണ്. ഞാനിപ്പോൾ 3900 കോയിൻസ് ആക്കി. ഞാൻ പോണ്ട കയ്യിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, കോയിൻസൊക്കെ ആരൊക്കെ പോകണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട് പേടിയാവുന്നു. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം കറക്റ്റല്ലേ? റാൻഡം മാറ്റിയിട്ട് നോർമൽ ഇട്ടടാ ബെനറ്റ്. റൂം നോർമൽ ഇട്ടേ. അത്
Hey Vegito bro, you know Malayalam bro? You know Malayalam? Or I need to explain you in Hindi? In English or something like that. Do you know Malayalam? Mallu. Okay. Done. I hope the cloud empty shell. I need another. Okay, bro, Vegito, bro. What I do is like this, bro. I play like two kinds of play I do. Okay. Bro, I don't play in others lobby, bro. I only play in those who take membership. No, they can. I will go to their lobby. Okay. Otherwise, what I do is like this. Okay, I'll put the code, and you guys need to enter in. Okay. That's how we play here. I don't go to random rooms because if I go to random rooms, there is nothing good for the members. No, so I don't go to random rooms. You need to get in my code. After this match, I'll go for that. Okay. And thank you very much for that. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. We are just getting started. Oh, that's well spotted. Now, can they get him away? Lovely. Now, Hey. for a shot! What a wonderful goal! Well, they would have been looking at him to produce the ഞാൻ goods. പോയി And വരാൻ that was very kind of him to പോകണമെങ്കിലേ oblige so early. ഓക്കെ പോയിട്ട് വാ എക്സാം ഒക്കെ നന്നായി എഴുതും ഓക്കെ എന്ത് എക്സാം ആണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നന്നായി എഴുതും. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Gerrard, Aubameyang, and the shot! Goal! And once more we are all square. You score, we score. Aubameyang's finish. Well, going behind has Pow. simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, let that be a lesson to them, Peter. They have to stay focused at all times. Any lapse in concentration, voila. It's starting to look very interesting, this. Vincent Well, Company. they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can... Oh no, what Ayo. has happened here? And he's found the... Ekitike! ഇത് എന്തോന്നില്ല ഇത് ടച്ച് ആവാത്ത പോലെ. They've got their lead back. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Best. Still very early doors, but it is a closely contested affair. Aimed beyond the defence. Ekitike. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Gerrard. Hey. Good read, needed to be. Azar. No way through. Little pass back. Threads one in. Best. Goal kick. രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അനാവശ്യ ഗോളായിരുന്നു. അത് അടിച്ചു തന്നാൽ മതി And claimed it back swiftly. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking.
A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. And he's intervened well there. Best really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. 2 added minutes has been indicated. Aye. Short changes him with that pass. Gerrard. And it's Snyder. Thuram deals with that comfortably. The whistle's gone. And ബ്രോ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ലടാ, ഇത് എനിക്ക് ബ്ലിഞ്ചൻ തന്ന അക്കൗണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ മെമ്പേഴ്സിന് ഓൺലിയാണ് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മളെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലോബി, അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ മാച്ച്, അതായത് മറ്റേ റൂം മാച്ച് കളിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തവരൊക്കെ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ തന്നെ കയറി വരുന്നു. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പരിപാടിനെ ഒഴിവാക്കി. അതാ കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ആക്കണം. പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഓൾറെഡി മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചുകളൊന്നും അവർ നോർമൽ ഗെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറി വരലില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഞാൻ ഒഴിവാക്കി. അപ്പോൾ അത് പരിപാടി നടക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ മെമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇവരാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഇടയിൽ കൂടെ കയറി വരില്ല, കാരണം അവർക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അതാണ്. Number 5, Romario. second period is on the way. Ekitike. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in as soon as possible, but without leaving yourself too open. Looking to play him in. എൻ്റെ ഒപ്പം ആ പാസ് അവിടെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ. Azar. And smartly reclaimed. Kvaratskhelia. And he cuts out the supply. Mirassol appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. And now they can clear their lines. And that's been one straight back. Best. And he's got away from him. And the shot! അല്ല ബെസ്റ്റിൻ്റെ കളി. ആദി ഹായ് ബ്രോ. What a match we have! Oh, what a fabulous game this is. It just keeps getting better and better. You don't keep those outs. He just knew. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Quite a game this, all square again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. This looks promising. Looking for options for move. And a chance! Oh, he's on it here. ജസ്റ്റ് മിസ്. Hit that sweetly. Best clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. And he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Played out towards the right wing. Oh, that's neat. He is through here. And he was alert to it. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല. Maybe you should need to give in touch pass to George and Gerrard. touch pass. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go. And Messi! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Ferdinand gets over and intercepts. Rummenigge.
There will be I one think we minute might be added done here, time. Peter. I don't see there being enough time for them to try again. One touch pass. Okay. And that's it. So it is something for Yeah. both, but George Best. ideal for Malaga. Last time I have But he's given having my to settle George for Best what one they touch pass. get Bro. Nice and suggestion. hope Thank you, for bro. better Thank you, in Vegito. the weeks ahead. Nice. Just a quick announcement. Nice, bro. We would You like find to we I both actually still forgot a that thing. decent Now goal, I'll do Peter, that. with a Okay. good mix of After this action game, and I'll plenty go of and talking do that. points, and it ended with the Nice right match, result, in Benta. my Nice opinion. match. One touch pass. That is the one thing that George Best lacks now. Okay, guys, let's make room. Let's see if I get one touch pass or not. Okay. Man marking. Oh. I'm not getting it here. Outside color already is there. Give me one touch pass. Oh, one touch pass. A double touch is already there. One touch pass. No look pass. Endine. Why no look pass? You pro? No, bro. I'm not a pro. I'm just learning. No, Reksha Halia. Try with player fusion with standard players with one touch pass, bro. I try. We'll try it some next. Try it after. Okay, now we'll play. Okay, come everybody. I'm putting the room. Okay, those who join first will get to play. Okay, the room ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. I hope a cloud. Amir Suhail വന്നു. 42820047. Okay, 42820047. Oh, Vegito. You will get the chance, bro. Wait.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very Hello, nicely everybody, here. and welcome to Gorgeous, today's gorgeous match. evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. Hey, City. So things are underway. There's a player below Peter that I admire on a professional and personal level, the one and only Raul. He's just out on his own for consistency. Indeed, and a terrific leader. Talent has to be backed up by hard work and tenacity, and he leads by example, hence the respect he commands. Well, played right into his path. Cristiano Ronaldo. Can he get on the end of this? Just the keeper in his way. He's Oh. having a shot! Jesus. And he Jesus. looked Jesus. every bit the assured keeper there. Cristiano Ronaldo clearly thought he had the beating of the keeper. Yeah, bro, 1v1 and 1v we are playing 1v1. Code is pinned. Okay, we'll join next match. Pepe is there and he can get that clear. Best. Well, they put it back in a hurry. Messi. No goals as yet. Now it's Aubameyang. And no, that was never going to make it. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And here's Raul. And here's Cristiano Ronaldo. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Good ball, good take. And he shoots! And a trademark. नहीं bro, वो नहीं कर with the सकते bro. inevitable Lot of people are classy waiting, finish. Suren. Look, if you want to be effective People on the are break, waiting, then so the I key can't element is recreate always the pace. That's okay. what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Gerrard. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. Oh, that's wonderful alertness. Nicely shaped ball. Baresi makes the interception. Pass is coming off in quick succession here. Cristiano Ronaldo! It's hit the upright. Oh, he's been caught napping. Now it's Szoboszlai. Roll! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. I bet you the keeper is very relieved. That's the end of the first 45. So a steady, solid, and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. And if you What do have we have learned a from the chance first today, 45 please take minutes? some time Well, I'm out a to little give your bit worried support for to a them better and the way stadium they've fund. looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed. Guys, I'm playing so 1v1, they might be okay. only one down, Don't worry. but they can't afford Hey, to superior, कैसे हो have भाई? sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. भाई 2 महीने से So it has been मैं pretty ड्रॉप पे frantic नहीं here. था. Everybody Relocate eagerly हो गया awaiting the बैंगलोर start of the second So half. Back on the way then. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit so I was busy bro. तू कैसे है भाई? Stumble का सब कैसे चल रहा है? That's an imaginative pass. Schneider can see things others simply cannot. He has found the way through. Nice interception, well timed. बढ़िया सब पुराने लोग चल गए. कहाँ चल गए सब लोग? He's had a
सब लोग यहाँ पे था ना, कल या परसों सब लोग आ गया था He's the one या player मेरा who स्क्रीन wants पे, on the ball running at तो यहाँ पे ही defenses, 1v1 and that's किया था precisely वो why. लोग ने. JST वो Still जायोन, just a single गॉड, goal between the sides. लेजेंड, अनस, इजान, everybody came, PL. Is there any support? He might not need it. Milan really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Child read the chat, okay, Changes it wait, with that Mari. pass. Oh, well played, well played. Donatoni. He's on it. Can he get away? Best. Oh, that was vital. It's Wait! it's bounced back off the post. Shit. Sergio, what are you thinking? Udi. Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. Zanetti. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Aubameyang is onto this. Yeah, but pass. Oh, that is a nice touch. Played out wide. Snyder. Hey! Oh, well played. That's going to go a long way. 1-0 as we head towards the end. And that has put paid to that. Has a look and place it forward. And it's Batistuta. Raul. And he's got the big... Great shot! Ay! Off. I think we're about to see a frenetic finish. Yes! No half चला मैं measures डिस्टर्ब from नहीं here. करता हूँ. बाई बाई. ओ भाई क्यों विष्णु डुप्लीकेट सब कुछ सही है भाई. कैसा है तू? कैसा है भाई? सुपीरियर संबंध हो गया खेल के. तो क्यों तू स्टॉप किया क्या तेरा स्टम्बल गाइस? शाफी लक्षदीप हाई ब्रो लॉन्ग टाइम नो सी. It's a pretty loose pass. JSD hi. Well, that was Bro, tense. superior. Play with That JSD was now. tense. Play. The two sides Play separated FCW, by the play game's something like only goal. Hi bro Nafeen. Hi bro. Taking in the accolades, having been named Superior. man of the match. Where are you, bro? Deservedly so. Lokesh. Hi bro. Lokesh Loki. How are you, bro? Vinicius better than Neymar. No, In the game plan, never. the idea of defending Who told you that? सुपीरियर यहाँ पे सारे लोग आते हैं भाई. स्टम्बल गाइस के सारा मल्लू लोग यहाँ पे आते हैं. ओके join. Suhail, let's go. Pope JSG guys, you play. Okay, stumble guys here. Come, I will give CD. Wanna cook? See last 5 years stat, bro. Now it might be like Vinicius is better than Neymar. Okay, in prime, considering them who is the better player, we can't say Vinicius is better than Neymar. No, how can I say? I won't say. Can we compare Pele with Vinicius? Now Pele is no more. We can say, can we say Vinicius is better than Pele? Because now if Pele and Vinicius play now, will win. Vinicius will win now. Current forms, okay. Prime thing, Neymar is best. Okay.
current form, Vinicius is better because Neymar is not at all playing here. He's what to say. He has his own issues. ASG reveal നിനക്ക് വേണ്ട superior wanna play. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Hello, everybody, Gorgeous, and welcome gorgeous to the evening. The game. skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, I can tell you, I'm truly delighted to join you, Peter, and thank you very much for that. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So we're very much on the way now. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. Seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. There's a lot of people who can learn a thing or two about the way he moves about the pitch. Yeah, particularly the way he picks up those positions to gather goals and offer assists. And here's Neymar. Neither of these tries one from range. It is a very, very good save. Hazard probably should have taken a breath and looked for runners. It helps to put your head up from time to time, Peter. Now that looks a decent ball. Donadoni finding himself in space. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Neymar. Now, can they get him away? That is a great pick out. Goes for a shot! Off the post! എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്? That is commitment to the ഇന്ന് cause. നൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ലൈവ് ഇവിടെ പോർച്ചുഗലിലെ കളിയല്ല, ഡെയിലി ഇപ്പോൾ ഓരോ മെയിൻ ടീമുകളുടെ കളി ഉണ്ടാവും, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ പോർച്ചുഗൽ കളി, ഇന്നലെ അർജന്റീനയുടെ കളി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരക്കാവുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ എന്തായാലും കളി കാണാൻ വേണ്ടി വരും. നൈറ്റ് ലൈവ് ഹാർഡാണ്. No, that was never going to make it. So it is still 0-0. Gerrard. He steps in, and that's the end of that. It's a good ball out wide. Shevchenko. Can he Oi. finish? ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാ Dortmund. സൂപ്പർ. And it's Borussia Dortmund who take the lead. It looked as though he'd gone too wide. He wasn't having that though, and somehow he found the angle. Listen, no one was expecting a shot from there. That's quite outrageous. You felt it was coming. 1-0. Yeah, and just as the manager's been reminding his players, this is the time where they can't afford to let their focus slip. And here's Donadoni. Donadoni. Chance! Oh, it's No. at the post. നല്ല And that's in. And once more, we are all square. You score, we score. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. Aubameyang duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence lost their bearings. Listen, he would have been advised to do that as a kid, levels. and it's obviously etched in his mind now. It's starting to look very interesting, this. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your head drop, just get back There will up be the 1 pitch minute and level the scores again. And the shot! ഓ ഡൊണഡോണി ഏതൊക്കെ പാസ്. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the നല്ല importance of having willing runners who want to ചെക്കൻ go behind that ചെക്ക defence. കളിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? And for the first half, that is that. Well, we have quite a thrilling narrative here. Despite their early setback, they are now the ones in the driving seat.
And all of a sudden things are looking pretty rosy. That parking in the area So we around reached the stadium halfway is point. strictly forbidden. Well, I've been left Please almost use breathless parking here, provided by Peter. the club This or is any other frantic paid stuff. parking facilities in the 45 area. minutes just seem to fly One by. I'm playing 1v1 bro. Anybody can join. Okay, code is here. After this So it match, has been type the pretty code and enter. frantic Okay. here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Oh, that's a fine interception. ആവശ്യത്തിന് പാസ് എയർ ബോൾ പോവില്ല, Neymar അനാവശ്യമായിട്ട് has an approach to the വെറുതെ. game which is pretty much shoot on sight. Great vision. ഉയ്ശ്. And he was quick ഈ to കിമ്മിക്ക് react. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നേ. Azar ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ looking for options for movement. He's found Maple. a way through. And into the grateful arms of the keeper. Could move up a gear here. Donadoni. He's a sharp little ball here. Harrison cuts out the pass. Pepe. Rodri. It's run loose here. Yamal. Donadoni, who's set up one goal so far. Some intricate passing, looking to Snyder! Oh, it's come off the upright. It's a goal! 1v1 തന്നെ, 1v1. കോഡ് ഈസ് പിൻഡ് ബ്രോ, കോഡ് ഈസ് പിൻഡ് ബ്രോ. ഇവിടെ ആര് വേണമെങ്കിലും കയറിക്കോ, ആദ്യം കയറുന്നവരിപ്പോൾ കളിക്കും, അതാണ് പരിപാടി, മനസ്സിലായോ? അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യലില്ല, ഓൺലി മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഇൻവൈറ്റാണ് നമ്മൾ ചെയ്യല്. ഇനി സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നവരെ ചെയ്യും, അത്ര നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നോർമൽ ലോബിയടാ, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യില്ല. With fun and fury, they continue to do their thing. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ലക്ഷ്മി So now അമ്മാൾ the difference is 3. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And it's Snyder. Aubameyang. സ്നൈഡറെ അടിക്കണ മോനെ മുത്ത. Kimmich. That has been cut short. This is a promising build. Shot at goal! It's loose and there's a race for the ball. That was very necessary. 5 minutes left on the clock. It's a pretty loose pass. Oh, he's onto this. And this is Shevchenko. And he's well put. And the shot! ഓ മാപ്പിള അടിച്ചു, മാപ്പിളെ. ഓ ഫുൾ സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. എടാ 2 സ്ട്രീമാണ്, എൻ്റെ ചാനലിൽ പോവാ. ഓക്കെ, ചാനലിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 ലൈവും അതിൽ കാണുന്നു. എനിക്ക് പോർട്രേറ്റ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് 2 ഒന്നിച്ചാണ് ലൈവ് ഇടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നീ ജസ്റ്റ് സ്ട്രീം ലാബ്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കൊള്ളടാ, അത് കൊള്ളടാ. ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ. Shapes to shoot! And it's in! ഫുൾ സ്ക്രീൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോയാൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാൽ. Is there time for one more twist? Not so much sophistication and we're done. What a terrific response it was to adversity. He tried to player of the day. ഇല്ലടാ. കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ 6 മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. ഏതാ ജില്ല? പാലക്കാട്. നീയോ? ഞാനിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണ് സെറ്റിൽഡ്, പക്ഷേ പാലക്കാട് ജില്ലയാണ്. നീ ഏതാ ജില്ല? കേരളയിൽ എവിടെയാ? ബ്രോ പ്ലീസ് 1v away from. എടാ സീറിനെ ഹായടാ. എന്താ ഇതിൻ്റെ പഠിത്തം സെറ്റായി പോണോ?
എടാ റിഫ്ലക്സിനെ കുറേ ആയി കണ്ടിട്ട്. റിഫ്ലക്സ് ഒന്നും വന്നു, റിഫ്ലക്സ് അറിഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നത്. റിഫ്ലക്സിനൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും കോൺടാക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണേ ചെക്കനെ. സെയിം കോഡ് അല്ലേ? യെസ് സെയിം കോഡ്. കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, സുഹേലിനെ കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആരാ കയറിക്കോ, പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ. എങ്ങനെ സുഖമാണോ? ഇതൊക്കെ സുഖമാണോ? നോ പഠിത്തടാ, നീ അല്ലടാ പറഞ്ഞു പഠിക്കാൻ ഒരുപാടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇന്നലെ വന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു നോ പഠിത്തമെന്ന്. എനിക്ക് സുഖമാണ്, എനിക്ക് സുഖമില്ലായിക്കൊന്നു. ബ്രോ കളി എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളടാ, നല്ല കളിയുടെ. ലാസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് അതിനപ്പോൾ നീ അങ്ങനെ കയറി അടിച്ചൂലേ, പക്ഷേ ഞാൻ ജയിച്ചടാ. നൈസ് കളിയായിരുന്നു, നല്ല കളി. കുറേ സ്കിൽസ് അറിയാമല്ലോ നിനക്ക്, നീ കുറേ സ്കിൽ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ കിടന്നിട്ട്. സുഹേലേ കൊള്ളടാ, ഡെയിലി കളിക്കാൻ പോയി കേട്ടോ, നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. എനിക്കും നല്ലതാണ്. വിനീഷ് ഈസ് ഹിയർ ബ്രോ. മറ്റവൻ വെജിറ്റോ ബ്രോ യു ഡിഡ്ന്റ് എൻ്റർ ബ്രോ, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു? അത് ഞാനല്ല. ഏതടാ സീർ, ഏതാ നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതേ, റിഫ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ്. ഏതടാ നീയല്ലേ പറഞ്ഞ് സീറിനെ ഇന്നലെ ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ? പോടാ ബ്രോ. കയറാൻ നോക്കി പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് കളി കയറാം. ഞാൻ 6 മണി വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, പേടിക്കേ വേണ്ട. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കളി സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി, ബി ഹാപ്പി. ഓക്കെ, നമുക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് 1 hour ടൈമുണ്ട്. അപ്പം പേടിക്കേ വേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സമയം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നീറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് പഠിക്കാൻ? എടാ അപ്പോൾ നീറ്റ് മാത്രമേ നീ നോക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമുകളൊന്നും നോക്കുന്നില്ലേ? നവേദ ഹായ് ബ്രോ. ജയസി നീ തോറ്റടാ സുപ്പീരിയറിൻ്റെ ഒപ്പം. ജയസി യു ലോസ്റ്റ്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദിസ് പുതിയ കോഴ്സ് നോക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പുതിയ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? അതിൻ്റെ പുതിയ കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഇല്ലേ, ഇപ്പോൾ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ, ഇപ്പോൾ ഉസാറ്റി പോലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുറേ അങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ എക്സാമുകൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നീ എഴുതുന്നില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ടല്ലോ സ്പെഷ്യൽ എക്സാമുകൾ. അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നോക്ക്. കംപ്ലീറ്റ് നീ പുതിയ കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നീ ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് ഫുൾ പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കുക. അതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് എന്തായാലും നീറ്റ് പഠിച്ചല്ലോ, അപ്പം നിനക്ക് കുറച്ച് ബോധം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. Well, Bojan Krkic set a number of goal-scoring records in his youth, and you can still see in him the qualities that made him such a phenomenon at that level. Adaptability and pace. He's having a shot! Goal! Well, once more, it's him, and we can't be surprised because... Syringe, മനസ്സിലാടാ. Noob wins always means like... Yes, G. Wonderfully smooth. It's തോറ്റേനപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Aubameyang picks it up out wide. Stevie G. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. That has not gone well. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. He made it look a bit predictable. And this is Pato. Pato has alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And here's Bojan. Zanetti cuts it out. Can he get it through? Oh, he had to make that, and he did make it. Well, the run has been sold a little bit short there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And this is Drogba. Schneider can so cleverly bypass the press. He's a sharp little ball here. Borussia Dortmund genuinely seem like a side that's confident with the quality they have out wide.
They certainly like their little intricate combinations and link-ups. Well, that's the impression I'm getting. Yeah, I think you'll want to make sure you give the opposition a different look with each attack, variation, unpredictability. You know, that's always key to success. Pepe deals with that comfortably. അയ്യോ Pass somewhat off target. Schneider. Now it's Donatoni. Looking for the run. He's on it. Can he get away? Takes a shot! Oh, this looks sharp. 1-0 here just before the break, and it looks as though it's going to stay that way for now. And it's Drogba. Alexander-Arnold. Some intricate passing, looking to progress the ball. And Boyan! പറയും പാസ് ഇട്ട് അവൻ പുറത്ത്. Keeper's not concerned. You by have that. PC. Yeah bro, I'm playing PC. No. BCom for that exam ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. BCom അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. TCB stay ഹലോടാ. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ വല്ല നീറ്റൊക്കെ എഴുതിയതല്ല. അപ്പം നീ ഇപ്പോൾ വേറെ വല്ല അങ്ങനത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ നോക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടേ പറഞ്ഞു. ഈ നോർമൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. ഇതേപോലെ പിന്നെ ബികോം പോലുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് ഫീസ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനൊക്കെ ഫീസ് ഹൈ ആയിരിക്കും. കമ്പയർ ടു ദാറ്റ് ലോവർ ആയിരിക്കും. എടാ SG കളിക്കും എപ്പോഴെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചാൻസസ് കുറവാണ്. എടാ അപ്പുറത്ത് JSGയും സുപ്പീരിയറും 1v1 കളിക്കുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊപ്പം 1v1 കളിക്കാം. JSG സുപ്പീരിയർ ഇപ്പം അപ്പുറത്തുണ്ട്. ഓക്കെ. Substitution. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Oh, red, nice There interception. will be 1 minute added time. That looks a foul. Yep, referee's given it. Neymar, good take. Hato! ഒന്നോ That's ന്യൂ close. റൂം പുതിയ റൂമല്ലടാ, ഇതന്നെ ആയിരിക്കും കോഡ്. സെയിം കോഡ് വിൽ ബി ദർ. ഓക്കെ, ഈ സെയിം കോഡ് ഇട്ടിട്ട് കയറുക എല്ലാവരും നടക്കുള്ളൂ. ഈ കോഡ് മാറ്റൽ ശരിയല്ലല്ലോ. കാരണം ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ കോഡും പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് മാറ്റിയിട്ട് അവരെ എത്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. They're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. Substitution in progress. So into the second half. Well, my advice would be to keep at it. If you're doing well, keep it going. Oh, that's wonderful alertness. Well, he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't take out that killer ball. And he's going to be disappointed with that. And the pass is intercepted. That's good pressing, squeezing the play. Marcelo. Schneider is a player who barely needs an invitation to shoot. Still just the single goal between the sides. And here's Aubameyang. Aubameyang gets on his bike and on the move. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Shevchenko. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Shevchenko. So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on protecting their lead than adding to it. It's all gone a little timid. Neymar. Oh.
They want to be quick here. It's breakaway time. Oh, he's onto this. Oh, just skips past it. And no, Bellingham! അമ്മേ And that's a tidy finish. വേർ ഈസ് ലെജൻഡ്? ലെജൻഡോ? ഏത് ലെജൻഡാടാ ഇത്? സ്റ്റംബിൾ ഗൈസിലെ ലെജൻഡോ? എനിക്കറിയില്ല. That is so good. 1v1, we are playing 1v1 bro. Until 6 we will play 1v1. Okay, don't worry. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? അവനറിയില്ല, അവർ 2 ദിവസം മുന്നേ വന്നിരുന്നു, പോയി. ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവന്മാർ പോയോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല. Let's see. അയ്യോ, ഞാൻ ബെയിൽ ഇറക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇറക്കിയില്ല. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And it's Sneijder. Neither of these two want to come off second. Shoots! Relentless! ഏതാ Just relentless! ഏതാ കളി? It's all ഏതാ കളി? ഏതാ ഗോള് നോക്കിയാ? Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. A case now of complete control. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Neymar. Dani Olmo. To Hazard. Alexander-Arnold. It's a good spell of possession, this. Gerrard. And that has left him in a heap. Has been indicated. That looks a decent ball. He's in a great position here. Hazard. And that is it. The referee has സീൻ seen കൊളാശി it. ഡേ ബൈ ഡേ. Well, that was a tale of two very different എടാ ആക്ച്വലി teams. അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് നല്ല Stubborn, സെറ്റ് ruthless, അക്കൗണ്ട് എടാ. prolific. ഫോർവേഡ്സ് ഒക്കെ Quite the നമുക്ക് opposite നോക്കാം. in എനിക്ക് all those areas. The ഒബമിയോങ് result, a very accurate reflection of what we saw. ഏതാ കാർഡടാ, ഏതാ കാർഡ്? Claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. How do you look back on the game then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. Okay, Superior, bye. Take care, bro. Take care, bro. I was playing this game now, that's why I didn't see your message. Love you. Visit often, okay. Stumble guys, people are here, will come here, so you can chat with them also. And they will play 1v1. Finish, bro. Nice play, bro. But thank you, bro. PLA. സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് അത്ഭുതം നടക്കും. അതെ, ടുഡേ ഇന്ന് അത്ഭുതം നടക്കും. എടാ ഇത് ഇവൻ തന്നെയാടാ, അവൻ അമീർ സുഹൈലാ ഇത് അല്ലേ? അല്ല, ഇന്ന് അത്ഭുതം. അത് ഇതാപ്പെടാവുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനോ ഇന്നൊരു ഹാട്രിക് അടിക്കും ഗൈസ്, നോക്കിയോ ബ്രോ? യു സേ that next was me, bro. I didn't say next was you, bro. I said if whoever comes first to the lobby will get the match. Okay, that's how we play here. I won't invite, I'll just wait in the lobby. Whoever comes first will get inside. That's how we play here, bro. Sorry, only the members get the chance to put invite match, bro. Ronaldo okay washed ആണ്, ഒന്നും നടക്കില്ല. നോക്കിക്കോ മോനെ, കണ്ടോ മുനീറ, കണ്ടോ Bakare Joshua, bro, I am just an average player, bro. I just try to be good, bro. Good player, that's all. Hat-trick ഇന്ന് കണ്ടോ മക്കളെ, ഇന്ന് കണ്ടോ? ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസ് മുത്തു പോലത്തെ പാസുകൾ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഗോളടിക്കും. ഇന്ന് അതാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. നോക്കിക്കോ,
നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചോളി, ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടോളി. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞ് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ഹാട്രിക് ഒന്നുമില്ല, ഇന്ന് അടിക്കും റൊണാൾഡോ ഗോൾ അടിക്കും എന്നുള്ളത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ട്രോളിക്കുക. ഇവിടെയുള്ള ആരും കാണിച്ചാൽ ആ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്ത് അത് ഇട്ടിട്ട് ട്രോളിക്കുക, കുഴപ്പമില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിട്ടോ കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ കൊളാബ് അടിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടിട്ട് കൊളാബ് അടിച്ചോളൂ എന്നെ, ഞാൻ കൊളാബ് അക്സെപ്റ്റും ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. So straight into the action. ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനോ ഗോൾ അടിക്കും ചങ്ങായിമാരെ. Christian Amiati in goal today. Just another example of goes for a shot. They want to be quick to recover this. Oh, he's managed to get രോമാഞ്ചടിക്കുന്നു, himself നോക്കിക്കോ. offside. കണ്ടോ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലെന്നല്ല, അതങ്ങനെയാണ്. റൊണാൾഡോനെ എന്നൊക്കെ താഴ്ത്തി പറഞ്ഞിരുന്നോ അതിൻ്റെ അടുത്ത കളി റൊണാൾഡോ അടിച്ചിരിക്കും. അത് കാലത്തിൻ്റെ കാവ്യനീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു സാധനമാണ്. മനസ്സിലായിക്കോ. നിങ്ങൾ കണ്ടോളി, ഇന്ന് റൊണാൾഡോ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കും, ഉറപ്പ്. അല്ല അങ്ങനെ പറയരുത്, ആ റൊണാൾഡോ ഈ റൊണാൾഡോ ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാലും ഇന്ന് റൊണാൾഡോ ഗോൾ അടിച്ചു. കാരണം ആ മനുഷ്യനെ അമ്മാര് ട്രോളിയിട്ടുണ്ട്. ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇന്നലെ 2 ദിവസമായിട്ട് മെസ്സി നല്ല 2 കളിയായിട്ട് മെസ്സി നല്ല കളിയാതോടെ തീർന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ഈഗോ നല്ല ഹേർട്ടായിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഈഗോ ഒക്കെ ആവാം ആ ചെങ്ങായിക്ക്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അത്രയും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഈഗോ ആയിക്കൂടാ? കുറച്ചൊക്കെ ഈഗോ ഒക്കെ ആവാം. അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്രയും ടോപ്പിലെത്തിയ മനുഷ്യനല്ലേ, കുറച്ചൊക്കെ വാശി ഈഗോ ഒക്കെ ആവാം. Still goalless. Now that's well seen too. അമ്മേ, Rivaldo, who is rarely short on confidence. Good running, strong and purposeful. Rivaldo! അവൻ എന്ത് കാണിക്കുന്നത്? എനിക്ക് എൻ്റെ കളി Now he കഴിഞ്ഞ wants to കളി get the act here. ഈഗോയും പിന്നെ ഈ കളിയുടെ ഈഗോയും എല്ലാ ഈഗോയും കൂടി അടിച്ചു തീർക്കും. നോക്കിക്കോ. രേഷ്മ ജോസ് ഹായ് 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 ഹായ്. ഒരു ബീജം, ഏത് ബീജം ആണെങ്കിലും ഇട്ടോ പോപ്പേ, ഇന്ന് അടിച്ചിരിക്കും. ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനോ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിൽ വന്ന് പൊങ്കാലിട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊളാബ് ഇട്ടോ, ഞാൻ കൊളാബ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ കൊളാബ് ഇട്ടോളി, ഞാൻ കൊളാബ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒരു പക്ഷഭേദവും ഇല്ല. Okay. Brazil are very well equipped down the flanks. It is a tried and tested formula. Well, Peter, that can cause real problems if they're allowed to run riot in those positions, whether through direct running or from deliveries towards the box. It can work. Now that looks a decent ball. Messi. Great shot. അയാളും മലമ്പ് കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്. Oh, Brazil! മെസ്സി എന്താണിത്? ആദ്യത്തിന് ഹായ് ബ്രോ. മെസ്സി കുറേ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ റോൾ റിമൂവർ 2014 ട്രോൾ മീൻസ് അർജന്റീന കപ്പ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാര്യമാണ്. മെസ്സി കുറേ കാലം കോപ്പ അമേരിക്കൊക്കെ തോറ്റപ്പോൾ മറ്റേ പെനാൾട്ടി മിസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ പൊന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, മെസ്സിക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ കപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് റൊണാൾഡോക്ക് യൂറോ കപ്പ് കിട്ടി. അത് വലിയ ഇഷ്യൂ ആയല്ലോ. അപ്പോഴൊക്കെ നല്ല ട്രോളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും അങ്ങനെ തന്നെ. Donadoni wins the duel this time. And it's Gerrard. Quality ball. Roberto Carlos. Gerrard. Crunching tackle. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And he cuts out the supply. Into the final 5 minutes of the first half. Best was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And it's gone all the way through to the keeper. Rodri. Gerrard. There will be 1 This is a minute promising added build-up. time. ഓക്കെ, ചാറ്റുകൾ വായിക്കട്ടെ. അതെ, വിനോജ് ഹായ്. റൊണോ ഗെയിം കുക്ക് ടുഡേ. അത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും. എടാ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേട്ടടാ. എടാ നിന്റെ അക്കൗണ്ട് പേരെ മാറിക്കുന്ന ഈദൻ, എനിക്ക് നിന്നെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇത് വേറെ ഏതോ അക്കൗണ്ട് പേരാ, നിന്റെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലല്ലോ പേര്. നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, കോൺഫിഡൻസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ, അതായത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ആദ്യത്തെ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ്റെ വീഡിയോ
അതായത് ഒറ്റ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു നാഷൻസ് ലീഗിൻ്റെ ആണ് തോന്നുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ. അന്ന് ഞാൻ മൊട്ടടിക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഞാനും എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ സൂര്യാബായും കൂടിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ വീഡിയോയിലാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് താടിയും മിഷീൻ പഠിക്കും ക്രിസ്ത്യാനോ ഫൈനൽ കപ്പടിച്ചില്ലെങ്കിൽ. അതേപോലെ അടിച്ച് കോൺഫിഡൻസ് എന്നല്ല, ഇത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണത്. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് പറയണേ ഇന്ന് ഗോളടിക്കും റൊണാൾഡോ ഉറപ്പ്. ഇത്രയും തള്ളിയിട്ട് റൊണാൾഡോ ഗോളടിക്കണേ. ഐസോ സ്പീഡ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം പറഞ്ഞിട്ടില്ല റൊണാൾഡോക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത്ര സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. Pepe is someone so often referred to as the defender's defender. Another pass just keeps it ticking over. കാലത്താൽ തകർക്കപ്പെട്ടവൻ. And here's Aubameyang. That has not gone well. Brazil appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. That's a lovely, neat pass. Jim, what are you thinking? Well, considering they're only one down, they're closer to ഈ ബെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ്, ടച്ച് പാസ് ഇല്ല. Rivaldo. That has been cut short. Donatoni. And it's Zanetti. Looking to pass their way up the pitch. Aims beyond the defence. He's having a shot! It is a fantastic പോയി തോന്നുന്നുണ്ടോ കൊണാമ്പി ബാനോ എപ്പോ ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാ. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. And a trademark move. Shapes to shoot. Goal! റൊണാൾഡോ അണ്ണാ എന്താണ് റൊണാൾഡോ അണ്ണാ ഒന്ന് മിന്നിച്ചേക്കണേ, അത്ര ഉള്ളു. That was as close to certain as can be. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a doddle. Finishing it off was quite simple after that. Brazil leading now. Davids knocks it into space. This looks promising. Shot a goal! And that's a ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ഈസ് നോട്ട് വീക്ക് ടീം, ഡിഫൻസ് ഉണ്ട്. പ്ലെയർ അറിയാം. ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നല്ലടാ ഞാൻ പറയുന്നത്. പോർച്ചുഗൽ സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? പോർച്ചുഗലൊക്കെ നല്ല ടീമാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, അതെന്നൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ന് റൊണാൾഡോ ഗോൾ അടിക്കും. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Quite a game this, all square. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about he's had a shot. ഓഫ് ഞാൻ ഗോള് കയറ്റി ഡിഫൻഡറിനെ കയറ്റി. സെൻഡ് കോഡ് എനിവൺ, ആ കോഡ് ഇട്ടു. ഞാൻ ലെജൻഡ് ഇപ്പോൾ SG കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻ കോൾ. ഓ നൈസ്. അത് നിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വന്നിട്ട് ഒരു ഹായ് അയച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ചെക്കനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര കാര്യമായി. പിന്നാന്ന് കണ്ടു എന്നാലും. Donatoni. Best. Donatoni. ഓടിക്കെൻ്റെ പൊന്നു മോനെ ബെസ്റ്റ് പാർത്തിക്ക് ബാ. Space for him to turn and look. Good take, and is he in? Shot, surely! Oh wow, that's crazy! So is that it? Is this the moment they stole it? എൽ ബിച്ചോ ഇവർ റൊണാൾഡോ ഫാനാണ് എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളിക്കുന്നത്. Considerable accuracy. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had. And that's that. അങ്ങനെ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും ജയിക്കുന്നു, പക്ഷെ കംബാക്ക് അടിക്കാൻ അണ്ണൻ ഉഷാറാണ്, മനസ്സിലായോ? നല്ല അടിച്ച് ഗൈസ് കോഡ് അടിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോളി. ഞാൻ എന്താ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് കളീൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആര് പറഞ്ഞു മറക്കല്. ഓക്കെ, 1v1 ആണ് ഗൈസ് കളിക്കുന്നത്. വി ആർ പ്ലേയിങ് 1v1. ഐ പുട്ട് ദ കോഡ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് എൻ്റർ ദ ലോബി. ഓക്കെ, ഫാസ്റ്റ്. Come on. Let's go.
ആരാ കയറി? യു ലെജൻഡ് ബ്രോ, ടു ഗുഡ്. താങ്ക് യു ബ്രോ. ഞാനിപ്പോൾ ബ്രോയുടെ കൂടെ കളിച്ചേ. ഓ നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ, നൈസ് അമറേ. നീ അമർപെസ് അല്ലേ, പഴയ നമ്മുടെ അമർപെസ്? നൈസ് കളിയായിരുന്നു, നൈസ്, അടിപൊളി. നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് കളിക്കാം, ഞാൻ കോഡ് അടിക്കാം. ഓക്കെടാ. നീ കോഡിട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഈ കളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തു സീറിന്. ഓക്കെ, സീറിന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അവർക്കൊരു കളി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ഇതിടും, അവർക്കൊരു റൂം മാച്ച് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എടാ നീ അടുത്ത കളി കളിക്കാം. ഓക്കെ സീറിനെ, നീ സ്ഥിരം വരുന്നതല്ല സീറിനെ, ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ എടുക്ക്. സപ്പോർട്ട് ചെയ്യ് പൈസ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, പ്രചോദനമാണ് മെമ്പർഷിപ്പും സൂപ്പർ ചാറ്റൊക്കെ. എൻ്റെ ചെക്കൻ ബ്ലിഞ്ചൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറേ ചലഞ്ചുകൾ വന്ന് അയമാഷിന് കുറേ പൈസ തന്നിട്ടുണ്ടോ ചെക്കൻ? പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെക്കൻ ഗൈസ് എല്ലാവരും, നമ്മുടെ ചെക്കൻ ബ്ലിഞ്ചനിപ്പോൾ വയ്യാതെ കിടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും അവന് വേണ്ടി പ്രേ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യൂസറിനെ മാച്ചപ്പ് യൂസർ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബ്രോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. நீங்கள் ரொனால்டோ ஃபேனா? இல்லை மச்சா லோக்கி, நான் வந்து ஜிலாத்தன் இப்ராஹிமோவிச் ஃபேன் ப்ரோ. ஆனால் இப்போத்த ஒரு கரண்ட் சினாரியோ பார்த்து பரிதாபமாக இருக்குது ப்ரோ. எல்லாரும் அவங்க கலாய்க்கிறாரு. எப்படி ப்ரோ? அது என்னால் தாங்கவே முடியலை. ஒரு யுனைடெட் ஃபேனாக இருந்துட்டு இப்படி ஆக விட மாட்டேன். ஓகேயா, அதனால ரொனால்டோவுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட். இந்த வேர்ல்டு கப்பில் ஃபுல் சப்போர்ட் ரொனால்டோவுக்கு. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Hi Peter, it's great to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things already rolling. Well, if you judge a striker, അടുത്ത നിന്റെയാണ് മൈ യൂസറിനെ മാച്ച്. ഓക്കടാ has to be held in the highest regard. നമുക്ക് നോക്കാം. He's a goal-scoring phenomenon. Yeah, a real master who, when you think of his work, doesn't appear to have a weakness. As poachers go, he's supreme. He's in a great position here. Oh, he's been caught on it. Oh, Aubameyang! Ambitious ball here. Oh, that pass isn't the best. Off അല്ല. The defense. Van Nistelrooy. Still after seeing yesterday's game, how can you not say he is the GOAT? Messi at 38, he's carrying Argentina 5 goals. എടാ ഗോട്ട് ഡിബേറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരിക്കലും അർജന്റീനയും മെസ്സി റൊണാൾഡോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കറണ്ട് സിനാരിയോയിൽ മെസ്സിയുടെ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം, ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെസ്സി ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ റൊണാൾഡോ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ. കാരണം അത്രയും ഗോൾ അടിക്കുന്നു, പേസ് കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം മെസ്സി വേറെ ലെവലിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഗോട്ട് ഡിബേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ലോങ് കളിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. And Dijk deals with that comfortably. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഞാൻ പറയാം, ഗോട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കും. ആസ് എ പ്ലേ ക്രിസ്ത്യാനോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ പേഴ്സണാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ. മെസ്സിനെക്കാളും എനിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനോ എന്നാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടത് അതല്ലേ. Good ball, good take. Mohamed Salah really needed to concentrate. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഹാഫ് ടൈം ആവട്ടെ, ഞാൻ എല്ലാവരുടെ ചാറ്റ് ഞാൻ വായിക്കാം. ഓക്കെ, and that is expertly dealt with. Gerrard, and it's Sneijder. The ball's gone astray. Gerrard. And it's Sneijder. And he's looking to catch him up.
Donadoni Aye. receives it in a good position here. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. That is a brilliant interception. Van Dijk gets it away. And that pass is somewhat less than ideal. They should have done a lot better there. The final ball. And the shot! അങ്ങനെ ഒന്നും കയറില്ല. Denied സ്നൈഡർ by ബ്ലിറ്റ്സ് Harry. കളറാണ്. ആടാ എനിക്കറിയടാ, പക്ഷെ എനിക്ക് Yeah, അടിക്കാൻ he was പറ്റുന്നില്ല. well placed to deal with that. டீம்மேட் சப்போர்ட் இல்ல. டேய் லோகேஷ் அப்படி ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுடா. உங்க இந்த களி பார்க்கட்டும், இதுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன். ஓகேயா, லாஸ்ட் கேம் 1 மேட்ச் தானே, அதில் எப்படி சொல்ல முடியும்? இந்த கேம் பார்த்து சொல்ல. ஓகேயா, That's destined for the flank. Lofted in. Marcelo clears without hesitation. And the referee has signalled for half-time. It hasn't been a Bro, bad watch Ormond, by any yeah, means. Fatima, The Ormond. intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. I'd like to Too draw much your so attention far. to എയ്മൻ അങ്ങനെ എന്തോ നിന്റെ പേര് അല്ലേ? എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു നിന്റെ പേര്? കുറെ കാലമായതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മറക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവും. ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. കുറെ നാളായാലും ലൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു 2 മാസം ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് തിരക്കുകളായിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ലൈവ് ഡെയിലി പോകും. ഒരു ദിവസം 1 ദിവസമൊക്കെ ലീവ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് ഹ്യൂമൻലി നമ്മൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ. Sides defensively robust up to now. Van Dijk calmly anticipates. Probing pass. And he was quick to react. Schneider. Lovely pass, but can he get there? Looking for options for movement. Now this could be a chance. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well, he's going to be disappointed with that. And he's worked it through. എനിക്കിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ടോ. Well, they continue each to cancel the other out. Aubameyang looking to shake off some unwanted attention. Well, they seem intent on marking him out of the game. There's Tries a shot! And that's a tiny finish. ഐഹം He's the pick-me-up. They all ഐഹം അതെ അതെ അതെ, മനസ്സിലായി. നിനക്ക് 2 സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? നീയല്ലേ നീ? എനിക്ക് ഐഹം, എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. യാ, കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ. counter-attacking at its finest. Yes. Real cut and thrust. റിമെമ്പർ. So the first goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Shot goal! Now, who's going to be first to this? Well, he got rid because he was under pressure. Gerrard. Schneider plays the game a step ahead of almost anyone. ആളുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്തിനാ എൻ്റെ ഒബാവോട്? നീ എന്ത് നല്ല റൺ എടുക്കുന്ന എങ്ങായ? Plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ആൾക്കാർ 2-3 പേരുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഓടുന്നു, ഇത്രയും സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. നിനക്ക് കർവൊക്കെ എന്ത് നൈസായിട്ട് നീ കയറ്റുന്ന ആളാ. And it's Gerrard. Now it's Raul. Oh, shooting chance! It's run loose. Who's going to get there? Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And if you have just joined us, still just 1 goal between them. 1-0 the score. He's on it. Can he get away? I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off and it wasn't the best decision. Now then, the ball's come loose. ഐ Raul. ഏയ് Hazard producing a good steal there, showing a good level of alertness. Looking for the run.
There will be 1 minute added time. Silvestre. That is ended up in no man's land. ഓക്കെ, സെറ്റ് എല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ, Relief എല്ലാം ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. വേറെ പോസ്റ്റർ ഇവിടെ. ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ. അയ്യോ, എന്ത് ഞാൻ ഓക്കെ വൺ പീസ് മൊത്തം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. നീ എന്നിട്ട് ഏതുവരെ കണ്ടു, ഏതാർക്ക് വരെ കണ്ടു എന്ന് പറയും. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പോസ്റ്റർ ഇടാൻ ഞാനേ ഒന്ന് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്താണ്, ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തല്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ സെയിം സെറ്റപ്പ് തന്നെ, പക്ഷേ വേറെ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി. ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ള തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പുതിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒട്ടിക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല കളിയായിരുന്നു അവനത്. ഓക്കെ, നൈസ് പ്ലേ ബ്രോ. അയ്യഹമേ, വൺ പീസ് ഏത് ആർക്ക് വരെ കണ്ടടാ, നീ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, നീ കോഡടിക്ക് സീറിനെ. ഗൈസ്, ഇത് വന്ന് സൂപ്പർ ചാറ്റ് മാച്ചാണ്. നമ്മുടെ സീർ മുനീർ അവൻ ഒരു സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം കളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി നമ്മൾ കോഡ് അടിച്ചിട്ട് പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ, അലബാസ്റ്റ ആർക്കോ? എടാ, അത് രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒക്കെ ആർക്കാണ്. നീ ഇത്രേ കണ്ടിട്ടുള്ളോ? കാണ് മോനെ, ഇനിയല്ല വരുന്നത്. എന്തോരം കിടു ആർക്കുകളുണ്ടെന്നറിയോ? നീ മറ്റേ സ്കൈപ്പി ആർക്ക് മിക്സ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അല്ലേ? അത് ഗൂഗിളിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് ഫില്ലർ ആർക്കെന്നായിരിക്കും കാണിക്കുക, പക്ഷേ അത് മിസ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒരിക്കലും. അത് മെയിൻ ആർക്കാവേ, മെയിൻ ആർക്കായി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പെടും. ഓക്കെ, വൺ പീസ് മോനെ, വൺ പീസ് വാ ജിറ്റു സൈസ്രു. എടാ, കോഡ്സൊക്കെ മാറി, കാരണം അപ്പോൾ സീറിന് എടാ കോഡിട്ട ബാക്കായി പോകുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ കോഡിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കയറിപ്പോടാ, അതുകൊണ്ടടാ ഞാൻ പിന്നെ അവരൊക്കെ കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ഞാൻ കോഡ്. ശരി, നോക്കട്ടെ, ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. ഇതാരും കയറല്ലേ, നോബഡി എൻ്റർ. ഓക്കെ, ഇത് സീറിനുള്ള കോഡാണ്. ഓക്കെ, സീറിനെ കയറടാ. ഇത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് മാച്ചാണ് ഗൈസ്, സൂപ്പർ ചാറ്റ് മാച്ചാണ്. നോബഡി എൻ്റർ. ഓക്കെ, എടാ എൻ്റെ ആകെ ഒറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ഉള്ളടാ. പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർ ഞാനും കയറില്ലടാ. ഇതവൻ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള മാച്ചാണ്. സീറിന് മേലെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ടോ, അവനൊരു കളി കളിക്കുന്നുണ്ടോ, അതുകൊണ്ട് അവനെ കയറ്റിയതാ, അവന് വേണ്ടി ഇട്ടതാ. മല്ലു പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്, ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ സീറിനെ നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട്. ഇടാ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇഷ്ടം പോ. അതുകൊണ്ടാണ് റോബ്ലോക്സ് കളിക്കാൻ വയ്യടാ, അതാണ് വയ്യ. എക്സാം വന്ന് ശരി, എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടോ. തോംസ ഹായ്ഡാ. എടാ എൻ്റെ പൊന്നുമോനെടാ, സീറിനെ പെട്ടെന്ന് കയറ്. സീറിനെ കേൾക്കുന്നില്ല ഗൈസ്, കേൾക്കുന്നില്ല, ആർക്കും കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ സിനാൻ, ഹായ് ബ്രോ. മല്ലു പെസ് യൂസർ കയറി ഗൈസ്. ചിക്കമാറുവിൻ്റെ തല വെച്ചിട്ടാണ് മല്ലു പെസ് യൂസർ വന്നത്. മല്ലു പെസ് യൂസറാണ് സീറിൻ. ഓക്കെ, സീറിനപ്പോൾ ഒരു കളി. വെയിറ്റ് ಮಾಡಿ. വാട്സപ്പ് വിനീഷ് ഇനി ഉണ്ടാ ഫ്രണ്ട്ലിയോ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കളിക്കടാ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-2 കളി നമുക്ക് കളിക്കാം. ഇത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് മാച്ചാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് 1-2 കളി നമുക്ക് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് വറി. നറൂട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പിന്നെ നറൂട്ടോക്കെയാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആനിമേസ്. ഇപ്പം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ആനിമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കേമോണും ഡ്രാഗൺ ബോൾ ജി ആയിരിക്കും. അത് കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് കാണുന്ന. പിന്നെ നറൂട്ടോ ടി വിയിലിടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. 2013 ആ ടൈമിൽ CN ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നറൂട്ടോ ആ ടൈമിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിന് മുന്നായിരുന്നു വൺ പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേ കാലം. അത് ഏതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഈ അലബാസ്റ്റ ആർക്കൊക്കെ വരെ ഇട്ടിരുന്നു. അതിന് പിന്നെ നിർത്തി എന്തോ ചെയ്തു അത് അവർ കുറേ മുന്നേ. നൈസായിരുന്നു. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നറൂട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വൺ പീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബ്ലീച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഡ്രാഗൺ ബോൾ ജി കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ക്ലോവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വിൻലാൻഡ് സാഗ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, AOT അങ്ങനത്തെ മെയിൻ ടോപ്പ് അനിമേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
കയറാൻ പറ്റുന്നില്ലടാ, കോഡടിച്ച് കയറിയുള്ള വഴി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം വേറെ വഴിയില്ല. വേൾഡ് കപ്പ് ആരെയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോ? എന്താ ഞാൻ കയറിയത് ഒഴിവാക്കിയിടാ? അത് സൂപ്പർ ചാറ്റ് മാച്ചായിരുന്നു, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ സൂപ്പർ ചാറ്റ് മാച്ചാണ്. അപ്പോൾ പുതിയത് അവനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണം. അവൻ 40 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവന് കളിക്കണം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ഇട്ടതാ. ഓക്കെ, വേൾഡ് കപ്പിൽ ഞാൻ ബ്രസീലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗൈസ്. ബ്രസീൽ എക്കാലത്തും ഞാൻ ബ്രസീലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസീൽ അടിക്കുന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രസീൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ അടിച്ചോട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനോ കളി അവന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ബ്രസീലും പോർച്ചുഗലും കൂടി ഒന്നിച്ച് കളി വന്നാൽ പെട്ടു, ഞാൻ ബ്രസീലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. സോറി ഗൈസ്. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. So things are underway. He's found a way through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Rodri promptly onto that, and that is that. Some intricate passing, looking to progress the ball. It's a really well-measured ball. Zanetti just loves to go forward whenever he can. സിറിഞ്ചഹായുടെ നെയ്മർ പൊക്കും കപ്പ്. നെയ്മറിന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ചാൻസസ് ആർ വെരി ലോ ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ കളി കളിച്ച പോലെ അതിനെ കളി കളിച്ച പോലെ നൈസ് കളിയാണ് ബ്രസീലെങ്കിൽ പൊളിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ പോർച്ചുഗലിൻ്റെ കളിയുണ്ട്, പോർച്ചുഗൽ ജയിച്ച അടിപൊളി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനോ ഗോളടിക്കുന്നു. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Oh, good ball. Vitinha. Oh, well played. Gerrard. Picked out brilliantly. Yes. Shoot. Vitinha. Distributed tidily. Bruno. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Quick look, then plays it in. Adendu on goal. Oh, that's an own goal. Okay, bro. When will you play with me, bro? I'll put the code. You guys can enter. No. He wanted to happen. I really sympathise. So one moment's crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Cristiano Ronaldo takes the shot. ഫ്രാൻസ് ഫാൻസ് ഉണ്ടോ? ഫ്രാൻസിന് ഫാൻസ് എനിക്ക് ഫ്രാൻസിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. എംബാപ്പയ്ക്ക് എന്ത് കളി, എംബാപ്പ ഒളിച്ച ഡമ്പല 3 ഫ്രണ്ട് 3 ആണ്, ഏറ്റവും പവർഫുൾ ഫ്രണ്ട് 3 ആണ്. Barcelona with the corner. Okay. First. Pedro Neto. And now a sudden chance to counter. Schneider. Best, very much a man of this moment. Best. Can he get on the end of this? Shapes to shoot! What a wonderful goal! റേറ്റിംഗ് എത്രയായി ബ്രോ? ഏതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എടാ? ടീം എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്രോ? റൊണാൾഡോക്ക് 2 പാസ് കിട്ടി 1 മാച്ച്. കളിയാക്കുന്നുണ്ട് റൊണാൾഡോ. ഇന്ന് കണ്ടോ മക്കളെ, ഇന്ന് റൊണാൾഡോ ഗോൾ അടിക്കും, ബ്രൂണോ പാസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ കളി ഒരു സെറ്റായില്ല. ഡിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് എടാ, ഞാൻ ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ, ഒരു ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ 2 മാസം കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ 4 കിടക്കല്ലേ. ഇന്നിപ്പോൾ ഡിവിഷൻ 3 ആയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഓ ലാഗ്. This is a promising build-up. Gerrard. Now it's Aubameyang.
ഇതൊക്കെ കുത്തട്ടെ. The referee has signalled for ഇങ്ങനെ half ലാഗ് time. അടിക്കുന്നേ ചാർജ് It's ചെയ്യുന്നതോ? been thrills and spills of എൻ്റെ opening ചാറ്റ് in the first half. ചെയ്തിരുന്ന Neither side അക്കൗണ്ട് really പോയി. seizing the ഓ initiative, കുഴപ്പമില്ല and both കുഴപ്പമില്ല. teams still very much പബ്ജി in ഒക്കെ ചെയ്യും. ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ട് പോയില്ലല്ലോ എൻ്റെ പോലെ, അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം. ബ്രോ been ബ്രസീലല്ലേ? അതെ, this. ഞാൻ ബ്രസീലാണ്. Message from the manager at half time will be pretty ബ്രസീൽ simple, സപ്പോർട്ടറാണ്. Peter. പണ്ട് He's കുറേ gonna കാലമായിട്ട് want നമ്മൾ to play വർഷങ്ങളായിട്ട് ബ്രസീൽ at a സപ്പോർട്ടർ higher തന്നെയാണ്. tempo, അതിന് press മാറ്റമൊന്നുമില്ല. more, പക്ഷെ higher ബ്രസീൽ up അടിക്കുന്ന pace, എനിക്കൊരു pass quicker, പ്രതീക്ഷ ഇല്ല, and അതാണ് ties the പ്രശ്നം. opposition out ഒരു of സംഭവം ഇല്ല, position. അതാണ്. He knows how crucial the next goal will be. എങ്ങനെ പോയാൽ റൊണാൾഡോ Goals, കപ്പ് goals and തൂക്കും? more goals. എങ്ങനെ That's been പോയാലും the എങ്ങനെ story of പോയാലും the half. The team റൊണാൾഡോ കപ്പ് separated by തൂക്കിയ the സന്തോഷം. tiniest of margins at the break. റൊണാൾഡോ കപ്പ് തൂക്കിയ സന്തോഷം. എന്നാൽ ചെങ്ങായി ഒരു കപ്പ് ഡിസർവ് ചെയ്യണ്ടി അത്രയും ആൾക്കാരുടെ വായിന്ന് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു കപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒപ്പം ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസിനും കപ്പ് കിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും 4 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലും ഈ വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള സമയം 4 വർഷവും നമ്മൾ ഈ ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ കൂടിയാണ്. ക്ലബ് ഫുട്ബോൾ ഞങ്ങൾ 4-5 വർഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ നയിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചെക്കനാണ്, ബ്രൂണോ ഫെർണാണ്ടസാണ്, ഞങ്ങളുടെ ക്യാപ്റ്റനാണ്. Now it's Donatoni. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റനോട് സ്നേഹമില്ലാതിരിക്കില്ല. Donatoni knocks it into space. And that is a little undercooked. Great vision. Now it's Figo, and the counter-attack is on for Barcelona. He has found a way through, hoisted it. Oh, greatly! ഓ And that's a tiny finish. Once more they've done it. They just will not lie down. അപ്പോൾ ഗൈസ് എല്ലാവരും നാളെ വരിക ഓക്കെ സ്ട്രീമിൽ. നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് Maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. Great chance. ഇതിനൊരു പുതുതായിട്ട് Finish. വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ ഞാൻ കോഡിൽ എല്ലാവരും കയറണം ഗൈസ്, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല. സോറി കേട്ടോ. കോഡ് ഇട്ടിട്ട് കോഡിൽ കയറിയാലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നടക്കുകയുള്ളൂ. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. Well, this is what we've been waiting for. Bops him off it and wins back the ball. Howson. Aubameyang under intense pressure. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line now. Donatoni. Nicely spread. An instinctive delivery. Vega tries to clear. Changes him with that pass. That is a brilliant interception. Yamal. And he was quick to react. ഈ എൽ ഹജ്ജി Barcelona really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible chance for a shot. ഫ്രീ ട്രൈ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ്. അതെന്താ? എനിക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് നെയ്മർ കപ്പ് തൂക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഹോപ്പ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. എനിക്കെന്തോ ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷ പോയി. കാരണം ഇതിനേക്കാളും എന്താ പറയുക, ഇതിനേക്കാളും ചാൻസസ് ഉള്ള സീസൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും ഷോക്കായിട്ട് അത്രയും ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമുകളൊക്കെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണ്. അർജൻറ്റീന ആണെങ്കിൽ പോർച്ചുഗൽ ആണെങ്കിൽ ഫ്രാൻസ് ആണെങ്കിലും ചെറിയ ടീമുകളൊക്കെ എന്ത് സ്ട്രോങ് ആണ്. മൊറോക്കൊക്കെ എന്ത് കളിയാണെന്നറിയോ. ഇങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ശോകത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്രസീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പും ഒക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പ് കിട്ടാൻ കാരണം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ എക്കാലത്തും ബെസ്റ്റ് ടീം ബ്രസീൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ടീം ഇത്രയും മോശം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ല അത് അടിക്കുന്നു. ഇനി നെയ്മർ പിന്നെ പ്രൈമിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചങ്ങായിനെ പ്രതീക്ഷിക്കായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ അതുമില്ല. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയും നമുക്കങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല മൊത്തത്തിൽ. What a stop. So, third corner of the game. Towering header. And yes, it's there. Again, we are level. What a contest. Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and led it perfectly. താങ്ക് യു ഡാ സിറിഞ്ച, താങ്ക് യുടാ. Number 4, George Best. ലാസ്റ്റ് കളി ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കും. Number 23. ടൈം എത്രയടാ? നമുക്ക് 2 സ്ട്രീമുണ്ട്, ലാൻഡ്സ്കേപ്പും പോർട്രേറ്റും. നിങ്ങൾ പോർട്രേറ്റ് ഉള്ളവർ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വന്നോളൂ, അപ്പോൾ ഫുൾ ഗെയിം കാണാം. ഓക്കെ,
ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ മതി, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Utterly compelling. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, now here's an interesting matchup. And he shoots! Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Figo. This is it then, now or never. Oh, that's There will be fabulous. 5 minutes That added was time. good pressure, just hounded him off it. Gerrard, renowned for his long-range shooting. 5 minutes to add. Oh, we expected better, and so did he. It's Forlan. Figo, rapid and full of intent. ഏയ് The end. Time is up. ബേലിനെ കിട്ടി പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഡേ. പ്ലെയർ ഓഫ് ദി ഡേ ബേലോ. Ferocity and marvelous talent from start to finish. ഡിബാല. ഓക്കെ. Claiming the man എങ്ങനെയുണ്ട് of the match award, and there ഡി is very ബാല. little room for Everybody, argument. and this is a quick reminder to let you know that Jim, you'll how be do you able to reflect catch on today's what we've match seen? broadcast I thought it lived live up to on its Outcast billing, Peter. FM. സീറിനെ നൈസ് പ്ലേ. ഗൈസ് ഇതാണ് കോഡ്, പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോളൂ. ഓക്കെ 43014624. കയറിക്കോ. നൈസ് പ്ലേഡാ 43014624. സീക്രമായി ഏറ് തമ്പി. ഡെമ്പല്. ഓക്കെ സജൻ മോനെ കയറിയടാ നീ. ഇതാടാ കുട്ടാ. ഗനന ഹയ ബദറ ബർ ഹോയ ഗായ ചായ ബദറ ചമകദം തിരിഗം കെ ഗനന കായ ബദറവാ. സ്ക്വാഡ് ചേഞ്ച് ആക്കാൻ മറന്നു പോയി. പോർച്ചുഗൽ പാക്ക് വാങ്ങി, അപ്പോൾ അത് മാറ്റിയില്ല. അയ്യോ വെറുതെ അല്ല നിൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ പ്ലെയറുകളൊക്കെ കളിച്ചിരുന്നു. നീ നല്ല പ്ലെയറായിട്ട് ഒരു ദിവസം വായോ കളിക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിൻ്റെ മെയിൻ ടീമായിട്ട് വായോ, വളരെ അടിപൊളിയാക്കാം. ഓക്കെ. ഓ എന്നിട്ട് നിൻ്റെ ഉടായ്പ ടീമായിട്ട് നീ നല്ല കളിയാരോ കളിച്ചത്. മനബനക്കായ ബദലുവാ खाली मेगा पानी तो बरसा लो, बिजली की तलवार नहीं दो. ബ്രോ അപ്പോൾ മറക്കരുത് രാത്രി പോർച്ചുഗലിലെ കളി കാണാൻ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. മൈ ടീം ന്യൂബ് ടീമാണ്. എന്താ നിനക്കെന്താ പറ്റിയത്? അതായത് നല്ല നാളെ വരാം മെയിൻ സ്കോഡായിട്ട്. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. നാളെ വായോ. നാളെ പൊളിക്കാൻ പോകും. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things already rolling. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Best. Oh, he's got. Can he finish? ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ. Superbly there. ലക്ഷ്മി അമ്മയല്ലേ, ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ അങ്ങനെ പറയണം. ലക്ഷ്മി അമ്മാൾ, മാലിനി, മാപ്പിളെ, ലസ്സി. റൊണാൾഡോന് എന്താ പറയാ? അയ്യോ മറന്നു. ഗോൾ നോക്ക്. ഓമ്മേ, അത് മാർസലോ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്ന സെലിബ്രേഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഇടാത്തതാണ്, പക്ഷെ ആ സെലിബ്രേഷൻ മാർസലോ ഡിസർവ് ചെയ്യുന്നു.
ഔട്ടർ ഫുട്ടിൽ അങ്ങ് കയറ്റി Brazil മത്സരം. finding themselves unexpectedly behind. Marcelo. Fiore. Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. That's a little off target. നോക്കി പാസ് രാശി ഫസ്റ്റേ Brazil അങ്ങ് are a പാസ് team ഇട്ടു. known for their direct brand of football. So, Jim, what are we looking for here? Well, I think it depends on a couple of things, Peter. Firstly, whether they have a quality passer who can ഈ play അക്കാഞ്ചി those ഇപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് balls through a പോടി little വന്ന് deeper. And then secondly, you need someone up front to be able to hold on to it, be the link man. It can be very effective against teams that like to press high up the pitch. Pinches it off him. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Lampard never out of the action for very long. Aims beyond the defence. Fiore's cross. And that's the keeper's ball. And the shot's on here. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Gerrard. Tries to pass it through. Nothing wrong with that Aye. tackle. Ball won cleanly. This might spell danger. Pepe. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. He's going to be disappointed with that. Now it's Lampard. And this is Ronaldo. He's having a shot! Oh, it's fallen loose again! Added time. അയ്യോ Another try! Schneider. എന്താണോ ഇത് He says that ഇതെന്താണിത് is that for the first half. നറൂട്ടോ നറൂട്ടോ Steady, റൊണാൾഡോ solid, നറൂട്ടോ more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build അയ്യോ on after the break. Quick request today for everybody. There's മാലിന്യാണ് plenty എനിക്ക് of positives to take സഹിക്കും despite വിഷമം the lead ലക്ഷ്മി being മാളൊക്കെ so കേൾക്കാൻ small. രസമുണ്ടായിരുന്നു I മാലിന്യം think എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ playing ഞാൻ well, തകർന്നു good പോയി energy, മാലിന്യം a little more composure up front perhaps. That's not too much to ask. So it has been pretty frantic here. Everybody eagerly awaiting the start of the second half. So we're straight back at it at the start of the second half. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. And that is a little undercooked. He won't be happy with that one. Couldn't squeeze it through. Neymar. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Neymar! Here's a man who his teammates can look to in all times. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Looking for options for movement. Oh, that's wonderful alertness. That has not gone well. Oh, now and the finish! He's beaten the keeper, but hit the post. Brazil really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product, and quickly. Wait! And Aubameyang! ആദർശ് ഹായ് ബ്രോ ഹായ് 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 നറൂട്ടോ നറൂട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ നറൂട്ടോ അങ്ങനെ എന്തോന്ന് പറയുന്ന തള്ള തള്ളാന്ന് ആ സ്ത്രീ അയ്യോ സോറി ഗൈസ് സോറി 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 നല്ല രസമുണ്ട് Oh, easy ആ pickings സ്ത്രീയുടെ there. പ്രസന്റേഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം. This is a promising build-up. Picked out Shevchenko! And that's in. They're seen no way back, but they are level.
The invitation was clear and it was accepted with the utmost glee. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. Brazil restore parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Neymar. And it's Neymar. Well, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Gorgeous. Croatian Marhellam. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. Well, this is what we've been waiting for. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Lampard. He's free, he has got space. Brazil really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. 2 added minutes has been Have a indicated. look and place it forward. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Played out wide. Added time is Croatian up. Mar. And there goes the whistle. സിനാനെ Well, that was പിന്നെന്താടാ close. ഓർമ്മല്ലാണ്ട് Both sides playing their part in എടാ a എനിക്ക് great കുറെ വട്ടം game of വന്നവരൊക്കെ football. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും സിനാനെ A നിന്നൊക്കെ real ഓർമ്മയുണ്ട് ride പറയും that മോനെ had all of എന്തൊക്കെയുണ്ട് us വിശേഷം glued to our seats from the very beginning. Hello everybody. Schneider and this voted is Come on, man guys. of the One match, more game, and okay. deservedly so. Today's match broadcast. വൺ മോർ ഗെയിം ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോൾഡൻ ഗോൾ ഓക്കെ ഗോൾഡൻ ഗോൾ ഒരു ഗെയിമും കൂടി നമ്മൾ കളിക്കും സി ആരാണ് ഗൈസ് ലാസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഗോൾഡൻ ഗോൾ ലാസ്റ്റ് ഗെയിം ഗോൾഡൻ ഗോൾ കമോൺ നല്ല സുഖം +2 3 സബ്ജക്റ്റ് പോയാ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നീ നിൻ്റെ എക്സാം സമയത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എല്ലാം പോകുന്നു ഈ പഠിക്കാതെ ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് എക്സാം എന്തോ നിനക്ക് എന്നിട്ട് രാവിലെ വന്നത് അന്ന് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിരുന്നു പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ പോയി ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് 3 പോയത് സേ എത്രണ്ണം വരെ എഴുതാം 3 എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ 3 എഴുതാൻ പറ്റുമോ സേ എക്സാം 3 വരെ പറ്റൂലേ സേ എഴുതാൻ എപ്പോഴാണ് എക്സാം അത് പഠിച്ച് എഴുതുമോ എന്താ എൻ്റെ മോനെ +2 ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പാസ്സാവും നീ അത് ബാച്ച് ഏതാണ് ജന്നലിൻ വഴി വന്ന് 6 സബ്ജക്റ്റും എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ റീവാലുവേഷൻ മറ്റേ സാധനം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് 3 കണക്കുള്ളത് അല്ലേ So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night. പഠിച്ചാണ് തോറ്റത് ഓക്കെടാ അപ്പോൾ കുഴപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ പഠിക്കാതെ ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നിട്ട് തോറ്റതാണ് ഞാൻ എക്സാം സമയത്ത് വരുന്നവന്മാരത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ചിട്ട് പോയോ Delight to have him on board. ഓർമ്മ ഉണ്ടോ Hi, Peter. Always good to work. കുഴപ്പമില്ല നീ എന്നാൽ നല്ല പഠിച്ചിട്ട് എഴുതി എക്സാം ഓക്കെ ജയിച്ച് നമ്മൾ കോളേജ് ബ്രോ ഞാൻ +2 പാസ്സായി കോളേജിൽ പോകുന്നു എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് പറയരുത് ബ്രോ ഈ വർഷം പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത് So we're very much on the way now. ഓക്കെ ഇതാ 1v1 ലാസ്റ്റ് മാച്ചാടാ ഇന്നത്തെ കഴിഞ്ഞു നീ നാളെ നമുക്ക് രാത്രി ലൈവ് വരാന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വേൾഡ് കപ്പ് കാരണം ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഫുള്ള് Breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. And now they can spring out of defence. Lukaku! Looked to surprise the keeper, but missed the target. Well, it was probably, for him, the best option, but then again, I'm not the best judge of that. Now it's Lukaku. Now it's Mbappe. Tries to play it through. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well seen. Saw that coming. That was